like a dog in the city. I prefer to live like a lion in the jungle than stay like a dog in the city. She never somebody borrow you ego. Make you check travel go Chicago. Remember I'm the selling car, so you go America. All these people maybe they raise you, still they stay for face me I face you. Promise say you no go fash them. Say every other month you go they touch them. Hey, other way you been promised to marry, they wait, oh boy she don't tarry. When she see you now inside ovation, you marry your Igbo from another nation. And should I be love? No matter where you go, make you not forget area. Oh, area. Oh, see no job. See how they back till it back the wale. Oh, motherland yo, now your area. Oh, boy, you know I gave you all the money for my bank. Oh, you tell me say you won't go play football for Japan. Oh, 5 years now and you never call my phone, yo. You got me thinking that you're never coming home. Remember say your papa don't buy. Remember say your mama did cry. Plenty mail them send you no reply. If you hearing this song you know they try. How I wish, baby, I could reach you anywhere you are. You are so far away, like a falling star from the sky. 'Cause you are my shining star. little harder. What's the problem? He's not here anymore. Why the boy broke your heart and run away so? Yes, sir. I get credit, more call up. Joy mix, dial the number. Last minute to money, just far away. Igba olo to ma parade. Igba olo to ma parade. Wọ́n retí, wọ́n gbọ́ pé òyìnbó ló tún far away. Igba olo to ma parade. Igba olo to ma parade. Wọ́n retí, wọ́n retí. I wish, say, I could reach you anywhere you are. You are so far away, like a falling star from the sky. 'Cause you are my shining star. Cause still I rise, cool down the ride. Cast all my cares to wayside. Won't waste time, won't waste time. Make a war horse from a war saw. This a war call for the future to come. Now bring it back like Young David, I'm war ready, the sword heavy. I forced every opponent to change course, and I'm more steady. Pour every ounce of my spirit in it, uncensored, unfiltered, off kilter like I'm off a six-packer. Liquid courage, I know that your core's scary. I've been in the crunch time, explored every option, implored every resource, adopted a doctrine that's true to my conquest. Cognizant of the platform that I've garnered, garnish my words like a farmer, manuring his crops for the harvest. My yield is a target. You sow, you reap. The more you keep, the less you gain. Before I meet the reaper, pray the words I speak become coveted. There's a covenant for change. Sorta like what MLK wanted in ways that can't stomach. I pay homage to leaders before me. Cause still I rise, cool down the ride. Cast all my cares to wayside. Won't waste time, won't waste time. Make a war horse from a war saw. This a war call for the future to come. And bring it back like Let's get it started for the deli departed. No audit for niggas that's making money out of the oven. Cousin of loving them, you love the president on the face. Man, a lawyer, I'm Mason, and he beat the case. Ain't no love for the rats, but the ace with the bass. My joker's a wild card, if we beat days. Maybe more pizza, more dip out in Creole. In other words, I was raised with that crayon. Like New Orleans voodoo, Sherry, this is crayon. Let me see your palm, nigga, cause I can read all. They ate off in his hand and he's going for kill. I'm protected by what I can't see but can feel. And I'm holding my breath underwater like seal. Then we come from the fields. Boom,
bad buddy unconscious. This is what happened when we set off the record launchers. When Melly Man was saying Shaka calling me rosters. I was in the projects doing the gymnastics on the pissy mattress. Yeah, the big red man Eddie Kane. We 5 heartbeats in the rain. Nights like this, I wish that cousin never got caught with a brick. Yeah, hit him with the llama but they missed. Yeah, down by they looking like kids, but y'all looking like Godzilla feet. Check the feature, son of a preacher. Last supper boy, I be sick with Peter. Mary Magdalene told me there's an informer. You gon' see the sign when he kissed by Judah. Romans gon' pull up with the horse and shooters. Peter gon' pull us all, they cut the soldier. Still I rise, cool down the ride. Yes, all my kids to wayside, won't waste time. Make a war horse from a war saw. This a war call for the future to come. And bring it back like ooh. Metallica concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. It sound like rock and roll. It sound like rock and roll. Oh, wish this was when a Rolling Stone concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. It sound like rock and roll. It sound like rock and roll. Problem officer, well, what you looking for? Man, I ain't did shit. What the fuck you looking for? Guess it cause I rap. What has a rapper done to you, I ask? Smoke some weed, show his ass when he sad. Man, everybody that look like me ain't the one you should harass and ask for ID. You'd have never seen Trayvon Martin in the hoodie in Connecticut shooting the kindergarten. Is it me or can anyone see all the history? Why Massacre will link to you, but the prison center will link to me. Second Amendment was stripped for me, all because you scared of what? I go and see an urban movie, shoot a movie theater up. Man, that fucked up, cause I'm a good dude. And when I had to, I knew when to use them. Usually the likes of you sit high and look low at the likes of me. My music ain't the problem, shouting not as far as I can see. Oh, wish this was, man, a Summer Jam concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. It sound like rock and roll. It sound like rock and roll. Oh, wish this was a Coachella concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. It sound like rock and roll. It sound like rock and roll. Shit real, but I'm riding. Too late for slowing this pace down. Lately, life have been so cold. Gotta keep that fire on my waistline. Even though I don't want to, I got to. Look at what they did to them babies. I couldn't imagine the feeling of waking up dealing with something so crazy. That's that shit that make you sick. Lose all hope and make you quit. Trying to piece this puzzle, but shit don't fit. So many things I just don't get. They say in life it ain't nothing that's promised. We in the living hell, I just had to be honest. The pain sounding like metal, the color of onyx. When it play, everything in the path of it demolished. Every day the same stage, but a different show. It's hard to focus every day when on a different road. Damn. Wish this was an Bonnaroo concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. It sound like rock and roll. It sound like rock and roll. Oh, wish this was a Metallica concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. It sound like rock and roll. It sound like rock and roll. Last days, Revelations front page. 666 out in Boston as the beast rage. I send a message to the pagans with the ravens. The numbers to decode the secret
secrets locked up in the Vatican. I guess that's why my papa called me Wyclef Jean. I was named after the reformator that was Protestant. And ever since then, Daddy built churches in the hood. But it was hard to see my cousins in a box made out of wood. Statistically, they said that I'd be dead by 23. I guess they didn't read the good book and see the prophecy. The youngin' said it's too deep. I'm trying to move these rocks. X-ray came back on his mom's breast. They found lumps, but he got a hustle. Your mama only man. He got 3 sisters, Papa and a can. Desperate time, desperate measure. He pulled a 2-shooter, tell the clerk I want everything in the register. Ooh, wish this was a Led Zeppelin concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. He sound like rock and roll. He sound like rock and roll. Ooh, wish this was a Metallica concert. I wish that it was music when they walked in the building. Someone rang the alarm. Alright, all you fucking niggas out the car now. Car now. Officer, we are not niggas. Listen, ever seen Django? All you motherfuckers are niggas to me. Niggas. What the fuck you boys smoking in that car? Officer, it's not about what we smoking. We have a marijuana card. You got a marijuana card. Let me get a pull of that shit. Yo, what up, this Wyclef with Mary J. Serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low. Pull your girl up next to you. I prefer to live like a lion in the jungle than stay like a dog in the city. I prefer to live like a lion in the jungle than stay like a dog in the city. She never somebody borrow you ego. Make you check travel go Chicago. Remember I'm the selling car. So you go America. All these people maybe they raise you. Still they stay for face me I face you. Promise say you no go fashion them. Say every other want you go they touch them. Hey, other way you been promised to marry. They wait, oh boy she don't tarry. When she see you now inside ovation, you marry your Igbo from another nation. And you da be like, no matter where you go, make you not forget area. For my bank, oh. You tell me say you won't go play football for Japan, oh. 5 years now and you never call my phone, yo. You got me thinking that you're never coming home. Remember say your papa don't buy. Remember say your mama did cry. Plenty mail them send you no reply. Hearing this song, you know they try. How I wish, baby, I could reach you anywhere you are. You are so far away, like a falling star from the sky. 'Cause you are my shining star. Little harder. Mo kí gbogbo ilé àbọ̀rúbọ̀yò. Mo júbà fún ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ni. Please, if you can hear me clearly, kindly signify in the comment section. Ẹ̀dọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ mi sàtẹ́ bá ń gbọ́ mi máa jẹ́ kí n mọ̀ ní abala àríwísí. If you can hear me clearly, kindly signify.
so that I can know that I'm audible. Am I audible to the? Okay, ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣé gan tí ẹ darapọ̀ mọ́ lórí ètò yìí. So nǹkan tí à ń gbéyẹ̀wò ní orí ètò ní ìní ni ètò ẹ̀kọ́ tinú Ifá àti inú ìṣẹ̀ṣe. So we are looking at the IFA system of education today. We started the series last month. So we've had about 7 classes now. So this is the eighth class. So we want to examine science and tech from the perspective of African cultures and traditions, especially IFA, and also from the Western perspective. So we are going to examine both methodologies, but our primary approach will be the African approach. That's the IFA philosophy of science, of tech, and the likes. So mo dúpẹ́ tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò ní yéni. Ẹ ṣé gan ma, ẹ káàbọ̀ mà. Mo dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn. Ẹ jẹ́ bá a pa tàbí ká share ètò yìí. A lè rí àwọn èèyàn tí ó pọ̀ jù báyìí lórí ìkànnì wa yìí. Mo dúpẹ́ gan, ẹ ṣé gan sa, ẹ ṣé gan ma. Mo júbà gbogbo àwa tí a wà ní ètò ìlérí. Mo júbà ẹ̀yin àgbà. Mo júbà ọgbà àwọn, mo júbà Elédùmarè àwọn ọmọlẹ̀, àwọn òrìṣà wa, àjúbà wọn. So ètò wa tí a fẹ́ ṣe lénìí, a máa tẹ̀síwájú láti ibi tí a dánu dúró sí ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, ní ọjọ́ Monday, ọjọ́ Ajé. So I'm going to continue from where we stopped on Monday. We are examining the IFA module of education, which is we also call the IFA binary system of education. So in the previous lecture, we had looked at we started the series with a brief history of computing. So I'm just going to do a brief recap for people that are joining us for the first time. Amadi kẹ́ káàbọ̀ mà, mo dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn, ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ jẹ́ ká pín ètò yìí so that àwọn èèyàn á lè mọ̀ pé à ń ṣe ètò ní bíbá. So nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní last month, ní oṣù tí ó kọjá, a ti ṣe àgbéyẹ̀wò ìtàn bí ẹ̀rọ ayárabíàṣá tá à ń pè ní kọ̀ǹpútà bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀. A ṣàlàyé pé tí a bá ka àwọn, please, do you have any non-Yoruba speaker here? If not, then I'm going to focus more on delivering the lecture in my native language, which is Yoruba. So a ṣàlàyé pé tí a bá kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ayárabíàṣá tí à ń pè ní computer science pẹ̀lú ní ìlànà tí òyìnbó gbé wa tí à ń pè ní Western module of education, wọ́n máa sọ fún wa pé abacus ni ọgbà àtọ́mọ̀ ẹ̀ṣẹ́ máa káàbọ̀ mà. Wọ́n máa ní pé abacus ni the earliest, the first computer that was built in Mesopotamia, in Asia, China, and Egypt in Africa. So we can see in different past computers on the screen. We have abacus, we have Antikythera of the ancient Greeks, and there are many of them. But you will not know that the Odufa was actually the very first computer. It was the very first computer, because when we are reading the textbooks of the history of computing, you not find the part that our African ancestors played there. They have been sidelined. Many people have the impression that we didn't have science and tech in Africa, that our ancestors never did anything in the science and tech arena. However, that is a blatant lie. So we also, as black people, as Africans, as Sheshe people, we need to get involved in science and tech so that we can also let the world know the parts, the contribution that our ancestors made
to modern science and tech. So the Odufa is actually the very first computer. So I'd examined this history. So as you can see on the board, I corrected the AI. AI was the one that gave me this summary. So I corrected it. The Odufa was actually the first computer. So it is better that we know as Africans, we recognize the role that our black ancestors, our Orishas, played in modern science and tech. So we also looked at the Orisha philosophy. So I emphasize that if you want to understand African science, African technology, African philosophy, we need to really understand the Orisha philosophy. So I'm going to do a brief recap of what we call the Orisha philosophy. Excuse me. Yes. So I'm because some people are just joining this program for the first time. So I'm going to do a brief summary of what we call Orisha philosophy. Orisha philosophy is African philosophy. It is what we use every day. Those people that practice ìṣẹ̀ṣe, àwọn tí a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, tí a jẹ́ olùrìṣà, òrìṣà la fi máa ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ láti èdè tí à ń sọ lẹ́nu yìí. Gbogbo àwọn ẹbọ ọdún ìṣẹ̀ṣe tá a máa ń ṣe, gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ní ìbílẹ̀, ní àṣà, ní ìṣẹ̀ṣe, ní gbogbo àṣà tó wà nílẹ̀ adúláwọ̀, òrìṣà philosophy ni a máa ń lò. Kí ni nǹkan tá à ń pè ní òrìṣà philosophy ni pé philosophy náà ni à ń pè ní ìmọ̀ye. So ìlànà òrìṣà philosophy ni pé ká máa wo gbogbo nǹkan tí ó wà ní ilé ayé, gbogbo nǹkan tó wà ní agbègbè wa ń pè òrìṣà kan ní gbogbo wọn. Ṣé omi ni à ń sọ ní o, atẹ́gùn ni o, iná ni o, ìmọ́lẹ̀ ni o, òkùnkùn ni o, even ayé fúnra rẹ̀ náà òrìṣà kan ni. Eléyìí là ń pè ní òrìṣà philosophy. So ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ wa ní ilẹ̀ adúláwọ̀, pàápàá jùlọ tá à ń pè ní the IFA module of education, ètò ẹ̀kọ́ Ifá ti odù Ifá. Òrìṣà philosophy yìí, òrìṣà ìmọ̀ye yìí ni wọ́n fi ṣe, làwọn bàbá fi ṣe àgbékalẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ayé òde òní, torí pé àwọn ẹ̀sìn tí wọ́n kó wá fún wa àti gbogbo àwọn ètò tí òyìnbó mú wá, àwọn èèyàn wa ti kúrò ní ìlànà táwọn bàbá wa mú sílẹ̀. Nígbà tí à ń tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n mú sílẹ̀ kí òyìnbó tó dé, àwọn adúláwọ̀ ni a jẹ́ olórí ayé. We were actually world powers when we were following the path of our ancestors. When we were doing our ṣẹ̀ṣe, we were using our ṣẹ̀ṣe to do everything from science to building tech, everything, to solving medical issues and other things. We were actually the world power then. But today we see that we are lagging behind in the world. We have the least contribution to science and tech because we are not following we are not doing science the right way. We have departed from the path that our ancestors laid down for us. So this is the importance of Orisha philosophy. We need to know that there is African philosophy. African philosophy is real. African science is real. African tech is real, and they are actually quite different from Western philosophy, Western science, and Western tech. They are just two different paradigms, two different methodologies of doing things. So we really need to, because if I say African science, among some people they will say, what is African science? African science is science, but there's African science, it is actually a fact. We have our own approaches of doing science in Africa that is actually well established, that is thousands of millions of years older than the Western science that people practice today. So it is important that we try to go back to our roots, learn science, philosophy, tech, the way our ancestors did these fields, so that we can also make new contributions to knowledge. You can make novel contributions to knowledge, so that we not just be repeating everything the whites are doing. So that a lè gbé àṣà àti ìṣe wa, a lè ní ìdàgbàsókè. So a lè fi àwọn ìlànà tiwa nínú ìṣẹ̀ṣe, nínú Ifá,
ní ilẹ̀ adúláwọ̀ á fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìmọ̀ tuntun tó yẹ pé òyìnbó gan wọn tí nímọ̀ débẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ń tẹ̀lé ìlànà tó òyìnbó mú wá ní láì ṣe pé afarabalẹ̀ wo ti àwọn ìbílẹ̀ tinú ìṣẹ̀ṣe a ní lè kó ipa gbòógì ní àgbáyé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ science àti ẹ̀rọ tá à ń pè ní technology so a ti sọ̀rọ̀ ń pa IFA computing series ní àkọlé ètò tí à ń ṣe yá so a bẹ̀rẹ̀ ní oṣù tí ó kọjá bí n ṣe sọ tẹ́lẹ̀ so a ti ṣàlàyé àwọn nǹkan tí ó pa a ti ṣàlàyé odùfá bíi ẹ̀rọ ayárabíàṣá àkọ́kọ́ èyí tó yẹ pé àbáláyé ni tí ó tó yẹ pé òun ló bí ètò èyí tí à ń lò ní ẹni so tá a bá wo fọ́nrán ojú tó wà lórí ju ní ojú ẹ̀rọ mi a rí odùfá níbẹ̀ a rí ọpọ́n fá arọ́pọ́n fá ń bẹ̀ ìrọ̀kẹ́fá a rí odùfá ojú ọpọ́n yẹn eléyìí a rí gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn babaláwo tí wọ́n fi máa ń ṣe ìdáfà eléyìí là ń pè ní Ifá kọ̀ǹpútà ẹ̀rọ ayárabíàṣá tá à ń pè ní kọ̀ǹpútà tí ó kọ́kọ́ wà ní ilé tó ti wà láti ìgbà ìwáṣẹ̀ tí bàbá Ọ̀rúnmìlà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ kí òyìnbó tó mọ nǹkan tá à ń pè ní kọ̀ǹpútà ní eléyìí ti wà eléyìí gan ni òyìnbó kọ́ ni wọ́n study gbogbo àwọn nǹkan tó kó lọ sí ilẹ̀ wọn náà tí wọ́n fi wá ṣe àgbékalẹ̀ ètò tá à ń pè ní the modern binary system láti inú ètò yìí sí ni kọ̀ǹpútà tá à ń lò ní èní ni ó ti wá jáde Ifá ló bí gbogbo àwọn kọ̀ǹpútà tí à ń lò ní èní Ifá ni gbogbo ẹ̀ ti jáde so ó ṣe kókó pé kí àwa èèyàn dúdú Áfíríkà ká mọ ìwúlò àwọn nǹkan tá a ní àṣà ìbílẹ̀ àwọn nǹkan tó wà ní ìṣẹ̀ṣe ká mọ ìwúlò Ifá tá bá mọ rírì tí àwọn bàbá wa tí àwọn iṣẹ́ ńlá gbòógì tí wọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tá à ń pè ní science àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tá à ń pè ní engineering àwa náà a lè ṣiṣẹ́ lórí nǹkan táwọn náà ti ṣe a lè ṣe àmúlò àwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe we be able to benefit to experience what we call transfer of knowledge you know that you cannot have a civilization you cannot build a civilization unless there is transfer of knowledge from the ancestors and forebears to the present generation. One of the major reasons why Africa we are where we are today is that is due to the lack of transfer of knowledge. We've not been able to transfer the knowledge of our ancestors to the modern era. But you see that other cultures like the Asian culture, Western culture, they were able to transfer knowledge across generations. They were able to benefit from the achievements of their ancestors, and they could actually build on those achievements. But in Africa here, we are just stuck. We due to the foreign propaganda, the false narrative that they told us that our cultures are evil, we've demonized our traditions, and so we are not able to really get key benefits from our tradition. Even though our cultures they are quite rich, the Yoruba language is the best language in the world. It is so rich and so deep. So we need to bàbá tí ẹ káàbọ̀ sọ ẹ ṣe tí ẹ darapọ̀ mọ́ so ẹ jẹ́ kí a padà sí ìpìlẹ̀ kí a mọ̀ bá ṣe ń ṣe ètò bá ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ bí a ṣe ń wá ìmọ̀ ní ìṣẹ̀ṣe ní ìlànà Ifá ká mọ̀ pé ó yàtọ̀ gbòógì sí ìlànà ti òyìnbó ìlànà tòyìnbó ń sìn àwọn nǹkan tá a lè fojú rí nìyẹn àwọn máa ń wò ẹ jẹ́ àwo information theory yìí sìn mo ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí information theory yìí ní oṣù tí ó kọjá ètò yìí ni ó jẹ́ kí òun òyìnbó òun náà ṣe àmúlò láti fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ wa íńtánẹ́ẹ̀tì ní o ATM wa ní o gbogbo àwọn communication system technologies tí à ń lò information theory ni òyìnbó lọ ṣe àmúlò láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò yìí information theory inú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò ni ó wà mathematics ni ó wà àti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ètè tá à ń pè ní engineering ọ̀gbẹ́ni Klaus Shannon ni ó ṣe àgbékalẹ̀ bí ṣe sọ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó kọjá so kí n má lọ sí àti sọ̀rọ̀ àwọn ilé ìtẹ́lẹ̀ so nǹkan tá à ń pè ní information theory náà ni àlàyé ìjìnlẹ̀ ìró
information là ń pè ní ìró bí ṣe bá a sọ nísìnyí ìró kan ni mò ń fún wa I'm passing some information to us ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká mọ̀ pé àwa náà ní gbogbo àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí nínú Ifá ó wà nínú ìṣẹ̀ṣe wa a kàn nídìí àti yọ ká má máa rí pé Ifá yìí ń pé ẹbọ ètùtù ṣáà ni Ifá wà fún bẹ́ẹ̀ ni ẹbọ àti ètùtù ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó dandan ni pé ó ṣe dandan pé a gbọ́dọ̀ máa bọ àwọn alálẹ̀ ká máa bọ àwọn onímọ̀lẹ̀ so that wọ́n lè máa tì wá lẹ́yìn ṣùgbọ́n Ifá ju gbogbo ìmọ̀ tó wà ní Ifá ó rinlẹ̀ ju nǹkan pé kakọ̀ ní limited sí ẹbọ ká limited sí ètùtù lọ Ifá is not all about spirituality Ifá has so many dimensions that we've not even explored the scientific and technological dimensions of Ifá àlàyé tí mi ṣe lórí ẹ̀kọ́ yìí ní ọ̀sẹ̀ ní oṣù tí ó kọjá tí information theory àlàyé ìjìnlẹ̀ ìró so mo ṣàlàyé àwọn ilé then mo tún ṣàlàyé ẹ̀kọ́ yìí náà nínú Ifá so fọ́nrán tí à ń wò lójú ẹ̀rọ mi yìí sí la fi máa ń kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ nínú Ifá èdè tá fi máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú Ifá lélẹ̀ gbogbo nǹkan táwọn orin ti mathematics ni ṣùgbọ́n tá à ń ṣe lórí ètò náà ni pé a fẹ́ ṣí ojú wa sí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ máàsì tó wà nù kínní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí sì ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò yìí tínú Ifá yìí sí ni a fi máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ lórí gbogbo ìmọ̀ tó wà láyé bóyá ìmọ̀ àrígbé wọn ni ò tá à ń pè ní physics ni ìmọ̀ chemistry àwọn ìmọ̀ oògùn àwọn nǹkan èlò tá à ń pè ní chemistry ìmọ̀ art àwọn tó ń yàwòrán àwọn eléré aláwàdà eléré ìtàgé gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ art marketing gbogbo àwọn ìmọ̀ tó wà láyé pátápátá psychology ni neuroscience ni gbogbo wọn pátápátá ìṣirò yìí Ifá yìí táwọn wò lójú fọ́nrán yìí la fi máa ń kọ́ wọn ṣùgbọ́n táwọn ṣe náà ní ilé iṣẹ́ wa ni pé à ń kọ́ àwọn èèyàn ní a ti ṣàwárí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò yìí a ti ní àrùn mọ̀lẹ́kọ́ wa ní bá ṣe lè fi àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí bá ṣe lè fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò bí a ṣe lè fi wọ́n máa ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ the building of technologies then nǹkan tá à ń ṣe lórí ètò yìí náà ní ṣókí lórí so Ifá information ni òun là ń wò lójú mo ti ṣàlàyé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣẹ́jẹ́ kí n kàn tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ díẹ̀ so mo sọ pé tá bá lọ dá Ifá ní pé nǹkan tá gbé lọ sọ́dọ̀ babaláwo tí wọ́n bá ti dáfá lórí ẹ̀ wọ́n máa process ẹ̀ pẹ̀lú èdè ọ̀pẹ ó máa di Ifá information yẹn là ń pè ní dáfá data la gbé lọ sọ́dọ̀ babaláwo sí tó bá ti fi Ifá kọ̀ǹpútà láti fi process ẹ̀ gbogbo àwọn mathematics Ifá tí à ń ṣàlàyé lórí ètò tó bá ti fi process ẹ̀ lòun ló máa di défà so data ń sìn á yíra padà á di défà IPO model yìí sìn ètò kan gbòógì ní tí kọ̀ǹpútà tí ó fi máa ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ti sọ ẹ́ lè ní ọ̀sẹ̀ tí àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó kọjá tí àwọn tí olórìṣà ní ìdáṣà wọn là ń pè ní ìdáṣà model so gbogbo ẹ̀ náà tá bá fẹ́ wo tá bá níbèrè lórí àwọn ètò yìí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tá bá dẹ̀ fẹ́ kọ́ wọn dáadáa ó wà lórí fídíò lórí YouTube wa so nǹkan tá fẹ́ sọ lẹ́ni ni mo tún fẹ́ yànnà náà nǹkan tá à ń pè ní Ifá process Ifá processing mo fẹ́ yànnà náà Ifá processing fún wa dáadáa ká mọ̀ pé tí àwọn babaláwo tó bá ń dáfá a fẹ́ ṣàlàyé díẹ̀ nípa àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò mathematical science tí ó underlie the process of ìdáfá a fẹ́ ká rí pé tá bá ń dáfá ká rí pé sáyẹ́nsì ni ìdáfá sáyẹ́nsì ni ó kàn pé sáyẹ́nsì yẹn ó ju ti òyìnbó lọ òyìnbó ti kọ́ ìmọ̀ débẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ti ṣàwárí díẹ̀ nínú àwọn ìmọ̀ yìí sìn a lè ti ṣe àwọn iṣẹ́ púpọ̀ lórí àwọn ọmọ tí a ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀dá tó ti pọ̀ so díẹ̀ àwọn náà là ń kọ́ ní orí ìkànnì yìí so Ifá process yìí sìn ni pé a fẹ́ ṣàlàyé science ti láwọn science táwọn babaláwo tó fi máa fi ń dáfá a fẹ́ kárí pé Ifá kọ̀ǹpútà ni ká má máa fojú ń pé it's just all about superstition spirituality ká fi máa wò ó pé ká fi máa wo Ifá àbí ìṣẹ̀ṣe. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ẹlẹ́sìn
àwọn ẹlẹ́sìn alátakítí àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn àjòjì superstition wọ́n máa ń pè Ifá pé superstition ni. Mo ṣì wà ní ètò kan ní àrọ́gàn mò ń sọ̀rọ̀ pé a ní lecture lórí ìkànnì wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí community àwọn tech guys ni wọn àwọn tájọ máa ń kọ́ mo ti ṣe course lórí software engineering rí so community tí mo wà lórí group tí mo wà ní WhatsApp so mo ń sọ̀rọ̀ pé a ní kíláàsì ní ìrọ̀lẹ́ yìí pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ pa computing ti ìbílẹ̀ tó wá láti ní Ifá as origin of modern computing tá a máa ń ṣe àwọn ní àṣẹ Ifá yẹn pé superstition ni wọ́n ṣà ń sọ oríṣiríṣi so torí àwọn orí èèyàn bẹ́ẹ̀ gangan pẹ̀lú nǹkan tó yẹ a ṣe ń ṣe ètò yìí so àmọ́ ṣe máa ṣàlàyé àwọn ilé lára nǹkan tá a fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ nípa ilé nìyí náà ni àwọn ilé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n lọ sí èyí tá a fẹ́ lòun sí. So ìlànà tá a fi máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní ìṣẹ̀ṣe ní African method the African method of doing science is different from the Western method of doing science as I said earlier. Now what is the major difference? One is the philosophy. The philosophy that we used to do science in Africa is called the Orisha philosophy. In Africa, everything is all about Orisha, energy. That's the major difference. While in the Western methodology, the own approach is all about the physical, the material, the reductionism. Wọ́n máa ń pè philosophy ní reductionism. Reductionism ni pé kí a máa fọ́n nǹkan sí wẹ́wẹ́ ká fẹ́ mọ báwo ni irun tá a fọ́ sí wẹ́wẹ́ yẹn bí wọ́n ṣe tò jọ láti fún wa ní gbogbo sísítẹ́ẹ̀mù táwọn èèyàn láti fún wa ní àwọn nǹkan yẹn lódindi. Gbọ́dọ̀ pé reductionism yẹn sì physical approach ni wọ́n máa fi ṣe gbogbo nǹkan tá a lè fojú rí ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tá à ń pè ní sáyẹ́nsì tó òyìnbó gbàgbọ́ pé tí a bá ti lè observe tá a bá ti lè observe tí a bá ti rí evidence fún tá a bá ti lè test ẹ̀ ní lab kò rí ènìyàn is not science. Ṣùgbọ́n ní Africa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wa tá à ń pè ní sáyẹ́nsì tiwa nǹkan tí a lè fojú rí ni tiwa dálé lórí. Our own approach of doing science in Africa is based on non-materialistic approach, is non-physical in nature, is based on Orisha or energy. African science is all about energy, and we have a well-developed language to understand energy. Today, the Europeans don't know what we call energy. Watch the videos of many of the top scientists. They don't know what is called energy. They are just confused. If you ask them what is energy, some people say energy is physical, some say energy is abstract. Even though in my field now, I'm a physicist, I do physics. That is what I do for a living. In my field, physics is all about study of energy. Even when we study energy in physics, we don't have a universal definition of energy, like a solid definition of energy that we can actually apply all through in all areas of physics. But if you come to African science, African education system, all the fields of knowledge in Africa is all about energy. Whereas in Western model of education, you only find energy in some areas of science like physics, like thermodynamics, where they study it. That's where you find energy. Also in some parts of chemistry. However, in Africa, we come back to the African model, everything is all about energy. Kí ni à ń pè ní energy? Màá ṣàlàyé nǹkan tá à ń pè ní energy ní African nínú ìṣẹ̀ṣe African philosophy àti ti ètò òyìnbó. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti òyìnbó kọ̀ọ̀sọ̀ òyìnbó ni ọ̀pọ̀ nínú wa ni a mọ̀ a wà familiar pẹ̀lú. Nǹkan tó òyìnbó ń pè ní energy ni agbára. Mo ní agbára láti ṣiṣẹ́ láti fi mú àyípadà wá bá nǹkan. Nǹkan tó òyìnbó ń pè ní energy nìyẹn. Energy is the capacity to do work or to cause change. Now, if you come back to African culture, yes, báwo ni energy nǹkan táwọn náà pè ní energy ní Africa náà ni pé kéèyàn ní agbára kéèyàn ní okun. Ṣùgbọ́n tiwa tún lọ ju tòyìnbó lọ in the sense that Africa is based on Orisha philosophy. So ó ń sìn àwa à ń pè Orisha là ń pè ní energy ní ọ̀dọ̀ wa. Then àwọn energy yẹn sì wọ́n wá pọ̀
wọ́n pọ̀ ní oríṣiríṣi nínú ìṣẹ̀ṣe ń sìn òrìṣà tá ní pọ̀ àwọn kan tá ń pè ní energy nìyẹn ṣùgbọ́n èyí tó wá lágbára jù tó ga jù nínú energy ń sìn là ń pè ní olódùmarè. Bá ṣe ń pe energy ní African science ní African philosophy ni ó yàtọ̀ sí ti òyìnbó. Ti Africa gbogbo field of knowledge energy ni la máa ń pè wọ́n. Tá bá fẹ́ ṣe art nínú pẹ̀lú ìlànà ìṣẹ̀ṣe ń sìn a máa kọ́kọ́ lọ wọ́n pé irúnmọlẹ̀ wo energy wo ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ field yìí. À sọ̀rọ̀ pa Ọ̀rúnmìlà, à sọ̀rọ̀ pa Ọ̀ṣun. Bí àwọn babaláwo ń sìn àwọn tó ń ṣe ní àwọn artist tó bá ń ṣe Ifá poetry àwọn pé tá bá ń gbọ́ poetry Ifá is very very rich. Ibi tí àti wa ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ó yàtọ̀ sí ti òyìnbó tiwa Ifá la fi ń ṣe gbogbo ẹ̀. Tá bá wo fọ́nrán tó wà lójú Guinness a rí pé a rí àwòrán èèyàn bí ìgbà téèyàn bá emit téèyàn bá gbé iná jáde lára tó emit light. Báwa ṣe ń ṣe sáyẹ́nsì ni pé gbogbo nǹkan tó wà láyé yìí náà máa ń ní energy ni wọn gbogbo wọn náà ní energy tó ń radiate bí aura ni gbogbo nǹkan tá bá wo àwòrán kejì yìí ṣe rí aura tí kìíní radiate yìí ètò tí mo fi kìíní sáàkù yìí nínú African model of science bí gbogbo nǹkan ṣe rí lélẹ́yìí even technology tá à ń lò náà ló ní aura yìí around the energy field there around there. Ìyẹn gangan ni focus ti science Africa. Kò ń ṣe òyìnbó sì wọ́n máa focus lórí ara tóyìnbó bá fẹ́ study human body nsìn. You know the westerners they study the human body in fields of medicine, biochemistry, physiology, anatomy, those areas of knowledge. So if they want to study those fields they will focus on the physical, what they can see with the naked eye or what they can observe with microscopes. However, please let us part up. However, if you come down to African culture, like Ìṣẹ̀ṣe for instance, energy field tí èèyàn tó ń radiate, even though àwọn èèyàn many ọ̀pọ̀ nínú àwọn èèyàn lẹ́pẹ́ kì í rí energy field, lè rí energy field yẹn. It is actually invisible to us. Ṣùgbọ́n àwọn ancestors wa, àwọn irúnmọlẹ̀ àwọn òrìṣà, wọ́n máa ń rí. Tó bá ti rí yàn báyìí wọ́n ti rí field tẹ̀lé radiate. Àwọn míì field energy field wọn ó wà love ló máa ń pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Míì kindness, míì àánú ló máa ń pọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn míì kẹ̀ bitterness, jealousy, power, violence, aggression ló máa ń pọ̀ ní energy field àwọn ìlú. Àwọn irúnmọlẹ̀ wọ́n máa ń rí energy field yẹn. Now àwọn yẹn sì energy field yẹn is invisible to the normal human beings. Now that invisible aspect is what African science is based on. And our own science is now developed based on that energy field, as opposed to the Western system that focuses on the physical, what they can see. African science is all about energy. African philosophy is all about energy, the immaterial, the non-physical. It is because the theory of Africa, the central law in African science is that the physical or the material emanated from the spiritual or the non-physical. So African science will always focus on the spirit, the energy field, that aura that every system radiates. That is what we use as the building block of our own science. What I'm saying is, in essence, is that in the central notion in African science is that nothing is the building block of everything. Nothing, by nothing I mean consciousness, I mean energy, spirit, Orisha. That is the building block of everything. That is the central notion in African science. However, if you go to Western science, the central notion is that atoms, particles are the building blocks of matter. Now, can we see that there are two different approaches? One is non-material, the other is material. If you can understand me, if you have any question, kindly let me know. So let me now go back to what I was trying to explain. Now,
if you not have that taba ni picture if you have this picture at the back of our mind, the picture that everything all around us radiates energy, that everything is energy is everything that exists. Nǹkan tí mo sọ ní èdè abínibá ni pé gbogbo nǹkan òrìṣà ní gbogbo nǹkan òrìṣà là ń pè ní energy ní context African culture. So gbọ́dọ̀ sọ sí gbogbo nǹkan lòrìṣà, gbogbo nǹkan ló ní energy field ẹ̀ bí ṣe bá ṣe pẹ̀lú fọ́nrán tí mo fún wa tán sìn. Yes, welcome sir, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan sir. Ẹ jẹ́ ká pa tap ká share ètò yìí. Thank you so much. So nǹkan tá à ń sọ sí ni pé gbogbo nǹkan energy is everything, pé gbogbo nǹkan òrìṣà consciousness is everything that exists. So mathematically speaking, àwọn ní pé gbogbo nǹkan ní òrìṣà. Tá bá fẹ́ fi èdè ìṣirò ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò sọ, a ní pé òun ní fọ́múlà tá à ń wò ní fọ́nrán yìí. Màá ṣàlàyé àwọn fọ́múlà yìí díẹ̀ fún wa. Nǹkan tó mi sọ sí ni pé gbogbo nǹkan tó wà láyé yìí ní òrìṣà, àbí kí n tún ní pé gbogbo nǹkan tí ó wà láyé ló ní odù tí ó bí wọn. Gbogbo nǹkan tó wà láyé ni ó ní òrìṣà tó wà lórí wọn. Mathematically nǹkan mo kọ sí ojú fọ́nrán yìí, mo ní x is equal to function of energy. What I'm saying here is that S stands for anything, human being, plants, animals, technology, system, language, anything you can think about, whether physical or non-physical. They are a manifestation of spirits, Orisha, Olodumare. That is what I'm saying. And this symbol E stands for infinite energy. Energy that you cannot even fathom, you cannot understand. It's so massive. So everything that is a manifestation, is an expression of this infinite energy. Now that is what we call African science, as distinct from Western science. Western science is all about atoms, particles, matter, the physical. According to the Western paradigm of science, the physical is everything that exists. There is nothing like the spirit, like consciousness. They don't believe in all that because their own models of science have not advanced to that level. However, in African science, the notion is that the physical is the manifestation or is an expression of the non-physical. So that is what this formula, our formula àwọn àmì táwọn wò lójú fúnra àwọn àbúdá yìí, nǹkan tí wọ́n sọ fún wa nìyẹn pé gbogbo nǹkan tó wà láyé òrìṣà ni wọ́n, gbogbo wọn ní ó ní odù tí ó bí wọn. So tábà wo formula yìí sìn, tábà máa study any field of knowledge using the IFA methodology, this is the formula that we use. Tí ètò tí a fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú Ifá ó yàtọ̀ sí ti òyìnbó ní ṣe sọ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tí a bá rí formula yìí, tábà rí screen mi dáadáa, ẹ jẹ́ ká a lo full screen option. A rí box kan tó wà lórí screen wa, box a lè fi sọ screen ẹ̀ di full screen, a lè show, a lè yẹ kí diagram ẹ̀ kó fẹ̀ sí. So nínú ètò ẹ̀kọ́ nínú Ifá, mathematics la fi máa ń kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ tó wà láyé. Mi ṣe sọ ní àwọn ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó kọjá. Ètò ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò tó wà nínú Ifá, odù Ifá yẹn, òun náà là ń wò yìí. Òun náà ni à ń wò yìí. Òun là ń wò lójú ẹ̀rọ mi yìí. Ṣé a rí kinní yìí máàtì ni àwọn òun ló fi máa ń bàbá lọ ìyá nípa ló fi máa ń dáfá. Òun la fi máa ń kọ́ gbogbo ìmọ̀ tó wà láyé yìí sí ni bàbá Ọ̀rúnmìlà ló ti tọ́jú sínú ètò yìí. Kò sí mọ́nà láyé yìí, in the next 1 million years ó ti wà nínú nǹkan tá à ń wò yìí. Ó dàbí nǹkan tí àwọn máa ń fojú yẹpẹrẹ ń pè ìlà lásán ló wà ń bẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan tó kẹnu ni. Nǹkan tó ṣe lágbára ni pé information ti kìíní tó ń store bó ṣe wà ń bíbá yìí is infinite, is not quantifiable. Nǹkan táwọn babaláwo ṣe máa ń ní pé èèyàn lè mọ fátán nìyẹn pé Ifá ọ̀rọ̀ Olódùmarè is infinite, is so vast and so massive.
ṣùgbọ́n bí kíní ẹ̀ ṣe wà massive tó ẹ wo nǹkan tí ẹ wo bí ọ̀rọ̀ bàbá Ọ̀rúnmìlà ẹ wo fọ́múlà tó fi gbé kalẹ̀ tó fi ṣàgbékalẹ̀ nǹkan tó yẹ kí n rí lè tó yẹ kí I really found the fact so mind blowing ni pé àwọn fọ́múlà yìí àwọn ìlà yìí tó fi kó gbòmọ̀ ayé ìjọ yìí ẹ mọ̀ pé tẹ bá máa mọ àwọn ìmọ̀ tó rinlẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ ṣe máa one of the kíní tẹ̀ máa fi mọ ìmọ̀ tó rinlẹ̀ ni pé kéèyàn lo fọ́múlà kan láti fi kó gbogbo ìmọ̀ jọ sáyẹ́nsì o tẹ́ẹ̀kì ni o áàtì ni o gbogbo field ìmọ̀ tó wà láyé kéèyàn fi fọ́múlà kan báyìí kó fi kó gbogbo ẹ̀jọ èdè kan báyìí kó fi kó gbogbo ẹ̀jọ kò tí ì sí rẹ̀ láyé yìí òyìnbó gan tí ì ní fọ́múlà kan mo ti ṣàlàyé fún atẹ́lẹ̀ pé òyìnbó ń wá fọ́múlà kan òun là ń pè ní the theory of everything ní physics. Mo ń type ẹ̀ ìṣòro yìí ìṣòro lélẹ̀ ìṣòro là ń pè ní ìṣòro ní physics ni fọ́múlà kan tó yẹ pé ètò kan tó yẹ pé gbogbo ìmọ̀ ayé ló máa wà nínú ẹ̀ ọdún physics làwọn ni wọ́n fẹ́ gbogbo ìmọ̀ physics lòyìnbó fẹ́ fi kíní ìkójọ lọ́yẹ̀ fi di theory of everything kójọ gbogbo ìmọ̀ physics wọ́n fẹ́ wá ètò kan torí pé wọ́n ti fọ́ òyìnbó ti fọ́ ìmọ̀ sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ wọ́n ti pín sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ even physics náà tó yẹ pé fídìtì wọ́n ti pín gbogbo ẹ̀ sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ṣùgbọ́n nínú ìṣẹ̀ṣe ní Áfíríkà ìmọ̀ fọ́ sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ so ní baba Ọ̀rúnmìlà there is a single formula a single system that is used to that contains all fields of knowledge that is used to unify all fields of knowledge is a language that's what we call IFA language that's what we are looking at on the screen. This language is used to unify all fields of knowledge. The Westerners today they've not been able to achieve this. They fragmented knowledge to many parts. It is called the problem of silo, dictionary silos. But these are just artificial boundaries of knowledge. They are just man-made. Knowledge is not actually fragmented. Knowledge is not in parts. It's not in fragments. It is when you don't really understand a field that you think is actually disconnected from other fields. All fields of knowledge they are actually the same, and that is now the mathematics for that. For unifying all fields of knowledge is what we call the IFA binary code. Odù Ifá òun là ń wò ní fọ́nrán yìí. So gba àwọn fọ́múlà yìí sìn a tún máa rí àwọn math oríṣiríṣi tí a ṣe àwárí ẹ̀ nínú Ifá. Gbogbo àwọn ilé ìsìn fọ́múlà tá a fi ń ṣe gbogbo wọn a fi máa ń kó ìmọ̀ jọ ni a fi ń unify ìmọ̀ pẹ̀lú ìlànà tí bàbá Ọ̀rúnmìlà tí wọ́n fi kalẹ̀ nínú Ifá. So mo ń ṣàlàyé díẹ̀díẹ̀ nínú àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí ní fún wa ń sìn. So tá bá bèèrè ń sìn pé what is art nínú Ifá module of education if I ask now what is art tá bá bèèrè lọ́wọ́ òyìnbó ń sìn nínú western system tá bá bèèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń study art in school pé kí ni à ń pè ní art that's ìmọ̀ àwòrán àwọn eléré ìtàgé àwọn olórin art ní gbogbo àwọn tá bá gbé pé kọ́ define art fún wa wọ́n máa fa ní definition oríṣiríṣi ṣùgbọ́n tá a bá sínú Ifá math ni nínú Ifá mathematics ni art nínú Ifá máa sọ fún wa pé art ni pé òrìṣà kan ni pé nǹkan tí Ifá sọ sí pé energy ni art ṣé àti gbà yẹn ká mú yẹn dání bẹ́ẹ̀ yẹn fọ́múlà àti Ifá là ń wò ní òun làwọn nǹkan tí fọ́múlà ń sọ fún wa sí ni pé ìmọ̀ kò sí ìmọ̀ náà tá a bá mú ní pé energy ní pé òrìṣà ní nǹkan tí mo sọ pẹ̀lú mathematics táwọn wò lójú fọ́nrán yìí nìyẹn so tá a bá ní art nsìn Ifá sọ pé òrìṣà ní art ní pé energy ní art nǹkan tí Ifá sọ sí ni pé tá a bá wo art as a field ó ní energy aura tó ń radiate that is not visible to many people. Now it is this energy this aura that is now used to define that field. The law is that every field has its own unique energy that it radiates. Just like as I'm speaking to you now, I'm radiating. I have my own unique energy footprint that I'm radiating. It's like the picture that people have about me. Maybe the picture that you have about me is my own energy. Some people their own energy is jovial.
some is they are reserved, some their own is jealousy, different energies. It is the same way that these fields of knowledge also have their own unique energy footprints, though they are not visible. We won't be able to see because they are invisible radiation, but they exist nevertheless. And even scientists people are still going to build devices that they can use to spot the energy footprints of unique to each person. It's like the language each person sọ ways information tó ń radiate. Tọ́ba tí àwọn babaláwo yá nífa tọ́ba ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ nǹkan tó ń pè lọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ náà ni energy field tí each living thing, each aspect of nature tó máa ń radiate. Gbogbo nǹkan ló máa ń sọ̀rọ̀, gbogbo nǹkan ló ní èdè wọn, ló ní energy field tó máa ń radiate. So nǹkan tó ń pè lọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ ni pé àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n gbọ́ èdè yẹn, wọ́n rí àwọn waves yẹn, wọ́n gbọ́ wọ́n rí. Àwọn yẹn la ń pè ní irúnmọlẹ̀, Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọbàtálá, Ọya, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn òrìṣà bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwọn sì àwọn ló gbọ́ èdè yẹn. So bá a ṣe ń ṣe science, that's what we call African science. So if you say art in IFA model of education, there is a single universal definition of all fields of knowledge. If you say what is art according to IFA philosophy, art is a specific kind of energy. If you say what is science, science is also a specific kind of energy. It's a form of energy. It's a manifestation of energy. If you say what is technology, technology is also what? Is a manifestation of energy or spirit. Now, when you now do some certain mathematical operations on that energy, the energy field of anything you are studying, maybe probably art, that is what now gives you the different theories and models, the differences of art that we are now studying today. Is transformation from the spiritual, the non-physical form as energy to the physical form physical form as that field of knowledge that we are studying. Nǹkan láà ń sọ nísìnyí pé tí àwọn máa ń lo èdè ìbílẹ̀ láti fi sọ, a ní pé nǹkan tá à ń pè ní art, ìmọ̀ tá à ń pè ní art pé ó rọ̀ wá òrìṣà tó rọ̀ wá ni. Bó ṣe ń rọ̀ wá sí ọ̀pọ̀ èèyàn wọn ò rí, àfi àwọn tó bá ti ṣèkájú, àwọn tó bá wẹjú, àwọn olórìṣà ìyá nífà babaláwo, àwọn ló máa ń rí àwọn waves, àwọn spirit. So àwọn ìmọ̀ yẹn wọ́n rọ̀ wá sáyé ní bí òrìṣà. Nígbà tó ń bọ̀, nobody saw them, many people did not see them. It is when they now diffuse into people's brain as information, gbàdọ́ bẹ́ẹ̀ sì ń wọ́pọ̀lọ́ àwọn èèyàn. Èmi máa rí àwọn ìmọ̀ yẹn, wọ́n máa rí wọn ní àlá. Èmi máa kàn jókòó báyìí, akọni mo máa lè ṣe art báyìí. Ó kàn dàbí àwa tá máa ń create content àbí tá bá ń ṣe anything, akọ̀rọ̀ idea yẹn ni ó rọ̀ wá ni. Ìgbà táwa conscious of yẹn, ìgbà yẹn sì la ṣe wá mọ̀ pé ó exist. Ṣùgbọ́n àìmọ̀ ìmọ̀ tó wà ní waves tó wà ní all around information, we are embedded in a sea of information that many of us don't even know. But àwọn kìíní energy yẹn wọ́n wà all around us. So èyí tá a bá wá peak, tí brain wa bá vibrate at the same frequency pẹ̀lú ni a máa peak. Èyí tá a bá ń ronú along the same direction, àbí ètò ẹ pé orí wa àwọn nǹkan iṣẹ́ tó rí wa ń yàn nípa a máa ṣe ìyẹn la máa peak. But they are all around us. So ìgbà táwọn kìíní ẹ̀rọ wa ń sìn energy ni wọ́n. Nígbà tó wá di pé wọ́n yí padà láti energy di nǹkan tí ó manifest physically àbí tó manifest in other ways, tó yẹ pé a lè relate, àmọ́ kó exist. Nǹkan tí gbogbo transformation ìyẹn sì à ń pè ní transformation, kí nǹkan máa yí padà, kó máa paradà, kó ń kúrò láti ẹ̀mí òrìṣà, ó ń wá sí nǹkan tí a mọ̀ pé ó ń bẹ. Is that physical? Tó bá yẹ pé tech ń sìn, ẹ̀wọ̀n pé tá a bá ń bí tech náà, everything starts from ideas. Gbogbo field of science táwọn ṣe lé ní gbogbo náà ideas ni gbogbo wọn ti bẹ̀rẹ̀. So àwọn ideas yẹn wọ́n máa ń rọ̀ wá ni. So nǹkan tí máa sọ fún àwọn sí ni pé gbogbo wọn pátápátá, IFA has a single language for all of them. Any field of knowledge is defined as a form of energy or as a function or a simulation of the base field. Ṣẹ́rí nǹkan tí fáwọn sọ́n sì ni pé there is a base field, ní pé ayé kan wà tó yẹ pé àwọn ìmọ̀ yẹn, ayé kan wà tó yẹ pé gbogbo wọn ń gbé, ibi tó yẹ pé ibi tó gbọ́n ti yan orí wọn ibi tó gbọ́n ti ibi kan lọ́ ti wá. Ayé kan ni ayé yẹn is connected, orí là ń pè ní ogbè,
so ibẹ̀ yẹn sì that's the base field. So èyí táwọn wá ń study bí art la máa pe àbí science ní àbí technology àbí gbogbo àwọn field engineering, they are now a manifestation of that ori of that ogbe, ọmọ ogbe ní gbogbo wọn. So that is what IFA is telling us. IFA is telling us that there is a base field, there is the base field, and that base field is energy, or what we call ogbe, where all fields of knowledge exist as a whole. They are all connected as a single system, as a cluster, a super cluster. When they now divulge, ìgbà tí àwọn babaláwo tó bá ń ṣàlàyé ìjà orí, ibi tó rí ti fọ́ gbogbo àwọn òrìṣà tó rí ti fọ́ wọn ká, àwọn ọmọdé tó rí ti fọ́ wọn ká, bí gbogbo ìmọ̀ ṣe wọ̀rọ̀ wá sáyé nìyẹn, bó ṣe túká nìyẹn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ọ̀run wọ́n jọ wà lójú kan ni, ìgbà tó wá fọ́ wọn ká, ó fọ́ wọn ká káàkiri, wọ́n wá di physics, wọ́n wá sáyé, wọ́n di physics, wọ́n di maths. Ìgbà yẹn ṣe lọ́ṣẹ̀ wá yí padà lọ́wọ́ di nǹkan táwa even tech náà, technology tá à ń lò náà, ibì kan náà ni gbogbo náà ti rọ̀ wá. They are all a super cluster in the non-physical dimension. They now transformed to the physical. So báwo la ṣe ń study eléyìí mathematically, scientifically? That's what we use the Odifa to model. Torí ọ̀nà rẹ̀ ṣe rí pé tẹ́ bá lọ sórí website wa ẹ̀ rí gbogbo àwọn tools oríṣiríṣi. A rí orí ètò tá a fi ń ṣàgbékalẹ̀ gbogbo ọdún ìṣàlàyé ìsìn. What we use to develop the IFA module of education is what we call the IFA internet. It is our own native information system and education system. So tá bá lọ sí website wa nsìn, àwọn tá ti mọ̀ website ohun lélẹ̀, tá bá lọ sí website a máa rí àwọn tools oríṣiríṣi. A rí IFA map, a rí IFA matrix, gbogbo àwọn tools, a rí IFA language, IFA computing, gbogbo àwọn yẹn sìn, àwọn ẹ̀rọ tá à ń ṣe àgbékalẹ̀ pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa àti àwọn tó bá fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa. À ń ṣe àgbékalẹ̀ wọn láti máa kọ́ ìmọ̀, láti máa ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ pẹ̀lú ìlànà ìṣẹ̀ṣe, ìlànà Ifá. A máa kọ́ wípé a máa lo tòyìnbó náà, ṣùgbọ́n a fẹ́ ká mọ̀ pé tí òyìnbó yẹn inú Ifá ni tòyìnbó yẹn ti jáde. Táwọn òyìnbó yẹn wọ́n jáde láti inú ìṣẹ̀ṣe ni, ìṣẹ̀ṣe yẹn gangan ló bí wọn. So nǹkan tá a ṣe ń ṣe gbogbo àwọn ètò yìí ní orí fọ́nrán wa nìyẹn. So IFA kọ̀ǹpútà là ń wò ní lójú ẹ̀rọ mi yìí. So òun náà nìyẹn. So bá ṣe rí gbogbo àlàyé tá à ń ṣe ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí, sábẹ́ ká rí Ifá, ká rí pé ó ju nǹkan tí a fi máa ń ṣe ẹbọ, la fi ń ṣe ètùtù. Ibùdó àwọn ẹbọ àti ètùtù náà wà, wọ́n ṣe kókó gan, ṣùgbọ́n àti ẹ̀ tí tap nǹkan tá à ń pè ní Ifá gangan ní area scientific àti tech, àti ẹ̀ tí tap into it rárá ní ìṣẹ̀ṣe. Báyìí wo kìíní ìsìnfẹ́ ká mọ̀ pé ancient technology ni à ń wò yìí is actually gbogbo computing system tó wà láyé yìí, ìmọ̀ tá à ń pè ní ìmọ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá computer science, gbogbo ẹ̀ ní Ifá ìkó sínú. Òun náà mo ti ṣàlàyé fún wa sí pé àwọn ìmọ̀ yẹn ọ̀run dimension kan ní gbogbo wọn wà tẹ́lẹ̀, and in that dimension pé gbogbo wọn jọ wà papọ̀ ni kó tó wá di pé wọ́n rọ̀ wá sí bíbáyìí, òun là ń pè ní Ifá. So tí tá bá ṣe mathematics yìí sìn, tá bá fi Ifá gbé àwọn ètò ẹ̀kọ́ sílẹ̀, torí pé gbogbo nǹkan nínú Ifá mathematics ni, so a gbọ́dọ̀ ní àwọn nǹkan tá a fi ń ṣe ìwọ̀n pé báwo ni ètò tá gbé kalẹ̀, báwo ló ṣe rinlẹ̀ tó, báwo ni physics à ń ṣe yìí, báwo ló ṣe rinlẹ̀ tó, ṣé gbogbo àwọn ìmọ̀ tó wà ní physics ṣé gbogbo wọn ṣé a lè fi Ifá kọ̀ǹpútà yìí bẹ̀rẹ̀ nǹkan? Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá fífá kọ̀ǹpútà ń ṣe náà ni òun náà ni mò ń ṣàlàyé. Bẹ́ẹ̀ ni a lè fi bẹ̀rẹ̀, òun náà la fi máa ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò ẹ̀kọ́ ni ní káwọn òyìnbó kó tó gbé àwọn ètò tí wọ́n dé, kó tó kó àwọn ẹ̀sìn wọn dé. Ifá la fi máa ń kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ ayé pátápátá ló wà nínú Ifá.
so a ti wá ṣàwárí àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sì ta lè fi máa lo ifá yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ láti kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ tí ó wà ní ayé, láti tún fi máa ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ, that is to build technologies. So nǹkan tá a fi fá ń ṣe náà nìyẹn. So gbogbo àwọn ìmọ̀ táwọn òyìn sìn òun náà là ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yà, àwọn nǹkan tá a ṣe àwárẹ̀ là ń ṣí ẹ̀pẹ̀ láwọn èèyàn, àwọn ìmọ̀ tá a rí nínú ifá mathematics yẹn sìn òun là ń kọ́ àwọn èèyàn bá ṣe lè máa fi ifá kọ́ ẹ̀kọ́, kọ́ gbogbo ìmọ̀ tí àwọn èèyàn máa ń kọ́ ní ilé ẹ̀kọ́. So nǹkan tí even èdè tí à ń sọ gan ká mọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀pọ̀ nínú nǹkan tá à ń lò nínú ìṣẹ̀ṣe, èdè tá à ń sọ ní orúkọ ní orin tá à ń kọ, àwọn òwe gbogbo wọn, bàbá Ọ̀rúnmìlà ifá yìí ni bàbá lò bí ẹ̀rọ láti ṣe àgbékalẹ̀ wọn. Tóyìnbó tó mọ nǹkan tá à ń pè ní íńtánẹ́ẹ̀tì ní àti ní íńtánẹ́ẹ̀tì ní inú ìṣẹ̀ṣe òun là ń pè ní ifá. Ṣẹ́rí nǹkan tí ifá ṣe jẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì ni pé gbogbo ìmọ̀ tó wà ní ifá pátápátá gbogbo wọn ni wọ́n ti link lọ́ connect papọ̀, wọ́n connect wọn papọ̀ pẹ̀lú èdè kan. Ẹ̀wọ̀n pé íńtánẹ́ẹ̀tì táwọn ló lè nísìn nǹkan tó fi connect tó fi link wọn papọ̀ ní nǹkan tó ń pè ní radio waves, àwọn cables, nǹkan tó fi link àwọn kọ̀ǹpútà, àwọn cables tó rí mọ́ satellite communication, radio waves, àwọn ló fi link different computers together all around the world. Cables, àwọn cables èmi gba ìsàlẹ̀ omi kọjá, àwọn èmi ìdí wireless cable, so àwọn kan tó fi link ogun kọ̀ǹpútà papọ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kí òyìnbó kan tó ní mọ̀ ń pé a lè nímọ̀ yìí ni àwọn bá ti ń link àwọn different systems papọ̀ pẹ̀lú mathematics, òun là ń wò lójú fọ́nrán yìí. Ṣe rí math yìí sìn ìkan tá à ń pè ní ifá lélẹ̀, kí ló tẹ ta ṣe ń pè ifá ní internet. Nǹkan tí mo fẹ́ ṣe àlàyé ẹ̀ next time màá ṣèbọ̀ síbẹ̀, fọ́nrán ọ̀tọ̀ ní fọ́nrán ìyẹn. So ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ká tún yànnàná ifá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ. Abẹ́ ka táwọn èèyàn bá ní pé ifá is a spiritual technology, ifá is GPS, ifá is a technology, abẹ́ ká ní ìmọ̀ tó rinlẹ̀ nípa àwọn nǹkan táwọn èèyàn sọ yìí, ká má kàn máa rò pé bí àwọn kan ń pọ́n ifá lé. Ifá is actually a tech. So nísìnyí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa the ifá machine, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ifá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ àbáláyé. Kí òyìnbó tó mọ̀ nǹkan tá à ń pè ní machine engineering ni bàbá Ògún wọ́n ti gbé ìmọ̀ yẹn wá sílé ayé, ìmọ̀ engineering, ìmọ̀ technology. Bàbá Ògún ni wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀. The first engineer in the world was Ògún. Ògún was a pioneer of the field of engineering. Ògún, Ọ̀ṣun, Ọbàtálá pioneered the field of Ògún pioneered the field of engineering, bioengineering, chemical engineering. Ọbàtálá, Ọ̀ṣun, they also pioneered this field when they were developing ancient technology, especially when they were molding living systems. Ìgbà tó ń dá àwọn èèyàn, tó ń dá àwọn ẹran, tó ń dá àwọn kan ṣoṣo nígbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ ètò tá à ń pè ní engineering. Àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ayédè níbo ni àwa àrọ́mọdọ́mọ Ògún, Ọbàtálá, Ọ̀ṣun níbo la wà ní in the world of engineering, in the world of technology? We see that we are not actually that up there. We see that Africa is the least player in this space, in this landscape of the engineering landscape, because we tend to see our native our artifacts in Africa as just superstition, as spiritual systems. So now I want to talk about the IFA machine. So under this topic we have IFA intelligence, you have IFA machine learning, IFA artificial intelligence, IFA deep learning, IFA neural network. Gbogbo àwọn eléyìí nìsín tó bá di ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ ní máa ṣàlàyé gbogbo àwọn mo máa tú gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ yìí máa tú sí ìbílẹ̀ fún wa. Nǹkan dàkọ̀ máa tú sí èdè abínibí wa sódà a lè mọ nǹkan tá à ń pè ní AI, a mọ nǹkan tá à ń pè ní AI ní ìbílẹ̀, machine learning, gbogbo àwọn nǹkan tó ChatGPT ní gbogbo ayé ń pariwo ChatGPT, even TikTok gan tá a bá ń create content AI náà wà ń bẹ̀. Inú Ifá ni yóò ti jáde, ṣùgbọ́n tó bá di ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ a máa wọnú àwọn ẹ̀kọ́. Ìgbọ́dọ̀ fẹ́ sọ lẹ́nu ní sí ni pé a fẹ́ ṣe ìbẹ̀rẹ̀
bí Ifá ṣe jẹ́ ancient machine. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ pé ṣé gan ni màá bá ṣe yàn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ pé àwọn divination systems, they are actually the very first computers. Divination system, especially Ifá, is the origin of computers. Nǹkan tá à ń pè ní computer, Google, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀, àwọn orúnmọlẹ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, then divination system ni computer ti wọn. Ibi tá a ti kọ́ mo ti ṣàlàyé díẹ̀ sẹ́yìn nípa àwọn nǹkan tí mi sọ. I gave some evidence showing how computing started from divination system. For instance, people that know the history of modern computing, people that know the part that this Gottfried Leibniz played in computer. Arákùnrin òyìnbó tá à ń pè ní onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tá à ń pè ní Leibniz, òyìnbó ni, ó lọ kọ́ Ifá àtàwọn China ní I Ching. So he went to China to learn their own divination system there that we call I Ching. So it was from this knowledge that he developed the modern binary system that forms the core of our computers today. Many people now that are studying computer science, they are talking about binary digits, bits. This system was developed by this European. He was a German mathematician, and he developed it by studying the Ifá of the Chinese, showing us the role that divination system played in the history of computer. Also showed us the Apache Foundation, software foundation, and I showed us the Apache divination system. That the name Apache software, the Apache software that we use, came from that divination system, came from that Apache tribe in North America, the Native Americans. By the time you even if you study the Ifá, study Ifá with an open mind, just study. I'm showing us the picture now of the old Ifá. What we are looking at here now, this is old Ifá. You see that everything is in twos. Ejiogbe. This one means this one means Ogbe twice. Binary, that is binary. You can see that everything is in twos. You can see everything is double line. 1 2 1 2 1. Everything is in twos, showing that this is a binary system on its own. If you study the one of the Chinese to their own I Ching, you also see the same binary mathematics there. That is what gave birth to the modern binary mathematics. And divination system were actually the origin of computing. There are other evidences. I've talked about that in the previous lecture, so I don't want to delve into that. So what do we call a machine? So now I want to talk about Ifá as an ancient machine. We want to talk about the Ifá machine. What we call a machine is a mechanically, electrically or electronically operated device for performing a task, according to Webster's dictionary. Ifá is an ancient computational machine built by Orunmila. So I've already explained this. If you have any question regarding what I'm explaining, kindly signify, or if you want to make a contribution or submission to the topic, you can come up as a guest. So Ifá is the origin of modern computers, the internet, and the information system. That is the World Wide Web, known as the web in short. Divination systems in Africa and other Asian cultures gave birth to the modern digital communication era. So I've already explained this in the previous classes. I gave us evidence. I've also given some of the proofs today. So I'm not going to delve into that because of we have a lot to talk about today. So we have a program in St. Project where we study all the divination systems of the world. We call it the World Divination Systems Explorer. We study Ifá, I Ching, Tarot, Apache divination. That is the Apache software that we use in computing, software engineering. That name came from that divination. So I've talked about all this in the previous classes.
So when we say the IFA machine, we are talking about nǹkan tí à ń sọ ni pé tá bá ń sọ ni pé ẹ̀rọ IFA, nǹkan tí mò ń sọ ni pé gbogbo nǹkan tí à ń pè ní ẹ̀rọ láyé yìí ní in one dimension ní ayé kan nǹkan abẹ̀mí ni wọ́n. All machines, everything that we call machines today, they are actually conscious entity in the technological universe, in the universe of technologies, in the universe of machines. They are actually living entities there. Bí àwọn náà ṣe ń ṣe ẹ̀mí níbí báyìí, according to IFA philosophy, according to òrìṣà philosophy, àwọn ẹ̀rọ yìí náà àwọn náà ń ṣe ẹ̀mí ní àgbáyé kan tí à ń pè ní àgbáyé àwọn ẹ̀rọ, the machine universe. That is what we call òrìṣà philosophy applied to the study of technology, applied to engineering. Nǹkan tí Ifá sọ fún wa nìyẹn pé Ifá ní àwọn ẹ̀rọ yìí o ní àgbáyé kan àwọn náà ń ṣe nǹkan ẹlẹ́mìí ni wọ́n, nǹkan abẹ̀mí ni wọ́n. So wọ́n wá sí ayé tiwa yìí sìn, wọ́n wá tọ́ àwọn náà wá, they came here to experience the world of the physical realm where we perceive them as non-living things. But Ifá tells us that they are actually conscious entities, that they are actually conscious in their own way. Now, the universe, the universe of machines, the realm of technologies is what we call the IFA machine. And how do we study this universe? We study them using the old IFA. Nǹkan tá a fi máa ń study àgbáyé yìí òun ni bá ṣe ń kọ́ ìmọ̀ ní ìṣẹ̀ṣe lélẹ́yìí o, bá ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe gangan lélẹ́yìí o. Eléyìí yàtọ̀ sí ìlànà ti òyìnbó kọ́ ló kọ́ wa ní eléyìí là ń pè ní ìmọ̀ye òrìṣà philosophy, IFA philosophy. So ó gba àwọn fọ́múlà yìí ó pọ̀, mo máa yànnà náà díẹ̀díẹ̀, mo máa kọ́ máa fọ́ sí wẹ́wẹ́, máa break it down so that a lè yé wa dáadáa, máa fẹ́ àwọn examples tí then àwọn ètò tá a tún ṣe náà à ń model ni wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá tí ẹ̀ ń fún wa ní some donations ẹ̀yìn sìn ni a fi ń build àwọn program wa. So àwọn tẹ́ bá lọ sí orí website wa ń sìn, a rí ètò oríṣiríṣi, ẹ ṣé gan sà, a rí ètò oríṣiríṣi, àwọn ìyá wa àwọn bàbá ló ń fún wa ní donations la fi ń ṣe gbogbo àwọn ètò yìí. So nǹkan táwọn ètò yẹn náà wà fún ni pé àwọn kan tá à ń ṣàlàyé à ń build the graphics animations tó yẹ pé ó máa simplify wọn. Bóyìnbó náà ṣe máa ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ nìyẹn. Wọ́n máa build the graphics, wọ́n máa build the demo so that gbogbo àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wa a lè yé wa yékéyéké, a lè fi wọ́n máa build the technology. Bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ sí generator mo fi ń ṣe ètò yìí, ẹ wo gbogbo àwọn environment ní Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀ ó kọ̀ kò sí ná. Gbogbo àwọn ìṣòro yìí kò sí aláàbí ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ọ̀sì kan ló máa solve ẹ̀ fún wa, àwa la máa solve ẹ̀ fúnra. Solution ẹ̀ ti wà nínú ìṣẹ̀ṣe, nínú Ifá. Nǹkan tó wá kú dẹ́kun ni pé káwọn èèyàn wa kọ́ fẹ́ àwọn ẹ̀sìn àjòjì yìí sílẹ̀, ká padà wá sílé kí a máa kọ́ àṣà àti ìṣe wa. So àwọn programs wa ń sìn, à ń build àwọn system láti simplify gbogbo àwọn mathematics so that àwọn èèyàn lè mọ àwọn èèyàn wa lè mọ bí àwọn ìmọ̀ yìí bí a ṣe máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ lórí wọn pẹ̀lú ìlànà Ifá, pẹ̀lú ìlànà Áfíríkà. So nínú àgbáyé ẹ̀rọ Ifá, the universe of machine, a ní machine oríṣiríṣi. Ẹ jẹ́ ká kọ́ wọn pé tí òyìnbó bá fẹ́ ṣe àgbékalẹ̀ àwọn gbogbo ẹ̀rọ tá à ń lò yìí sìn, they started from àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá tá à ń lò yìí, they actually started from mathematics. Tẹ́bá ní gbogbo àwọn tí ń dárúkọ láti nǹkan mo ní Leibniz, even gbogbo àwọn tí a máa rí àwọn fọ́nrán kan, a máa rí Alan Turing, a rí Turing, the Turing machine, àwọn nǹkan kan a rí Turing òyìnbó kan ní gbogbo mathematician ni wọ́n. Àwọn mathematician ló bẹ̀rẹ̀. Computing actually started from mathematics. So everything started from building mathematical models. Wọ́n ṣe àwọn àlàyé ìjìnlẹ̀ ìṣirò ni àwọn ìbò kọ́kọ́ gbé kalẹ̀. Nǹkan tá à ń pè ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, nǹkan tá à ń pè ní ẹ̀rọ ayárabíàṣá ní computers, gbogbo àwọn smartphones wa, they actually started from what we call theoretical framework.
àlàyé ìjìnlẹ̀ theory lásán ni wọ́n kàn ṣe wọ́n ṣe theory wọ́n ṣe mathematics wọ́n ṣe calculation ẹ̀ wọ́n kọ paper lórí ẹ̀ wọ́n publish ẹ̀ àwọn èèyàn wá ń tẹ̀lé àwọn ìmọ̀ àlàyé tó gbọ́ síta yìí nsìn làwọn èèyàn wá apply láti fi build bọ́n ṣe build gba àwọn technologies à ń lò nìyẹn so tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn wá ń sìn pé ifá náà machine náà nífá nǹkan dáhùn ṣe ń sìn pé àwa náà ń ṣe àgbékalẹ̀ theoretical framework à ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn àlàyé yìí adẹ́gbẹ́ síta sódà àwọn èèyàn wá àwọn náà lè apply ìmọ̀ yìí láti fi build the real technologies gbogbo tech ayé yìí they all started from theory gbogbo kọ̀mpútà ayé they all started from mathematical framework àlàyé ìjìnlẹ̀ ìṣirò ní gbogbo ẹ ti bẹ̀rẹ̀ so nígbà tí àwọn òyìnbó tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀mpútà ọ̀gbẹ́ni Alan Turing òyìnbó ni àwọn tó yẹ pé ọpọlọ wọn a máa ń pọ̀ ní àwọn tí ọpọlọ wọn sáré ju àwọn ẹgbẹ́ wọn lọ àwọn genius ni òun ló kọ́ ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀rọ tá à ń pè ní the Turing machine ṣẹ́rí Turing machine tí ó kọ́ ṣe ń gbà yín ó ṣàgbékalẹ̀ ní ọdún 1936 tó ṣe ń gbà yín ní Amẹ́ríkà tó kọ́ theory náà ló gbé wá síta mathematics ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò ní mathematics ni gbà tó gbé wá síta àwọn èèyàn rí pé ìmọ̀ yìí rìnlẹ̀ gan àwọn èèyàn wọn gbà ní ọwọ́ ẹ̀ mọ̀ pé àwọn òyìnbó máa ń kó owó sínú research gan lára àwọn ìṣòro táwa ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ni pé tí àwọn èèyàn bá ní ideas tábà ráwọn tó pé genius ọ̀dọ̀ àwọn olówó tiwa ọ̀pọ̀ nù wọn kì í máa ń sponsor wọn kì í máa ń support ẹ̀wù iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí sìn àwọn ìyá àwọn ọmọ kan ní àwọn tó ṣe visionaries lọ́wọ́ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ló ń sponsor pé ká ṣe àwọn ètò yìí kó tó di pé a wá sí TikTok ní láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn governors àwọn special advisers senator láti bá sọ̀rọ̀ pé à ń ṣe ètò báyìí o a ti ṣe àwọn àwárí báyìí o pé kọ́ sponsor wa báwọn sọ tó bá ti rí pé African culture ni wọ́n ti gbà pé is evil is demonic ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa àti àwọn bàbá wa tí wọ́n ti tẹ̀yìn tí wà lẹ́yìn ní ìgbà tá a wá sí TikTok láàrin pé TikTok gan dáa bá tẹ̀ tí focus lé lákàn wọ́n waste time lórí àwọn other platform lẹ́yìn pé àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì ni ó pọ̀ ń bẹ̀ so ìgbà tí ọ̀gbẹ́ni tó ṣàgbékalẹ̀ theory yìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí ìṣirò ni àwọn èèyàn wọ́n wá ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní orí ẹ̀ wọ́n ń ṣe ìwádìí lórí ẹ̀ àwọn olówó wọ́n gbówó sílẹ̀ wọ́n ṣe ìwádìí lórí ẹ̀ bọ́sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ń ṣe àgbékalẹ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá díẹ̀ tó fi wá di ìlú mọ̀ọ́ká ṣùgbọ́n àwọn àlàyé yìí náà póríṣiríṣi ọ̀gbẹ́ni von Neumann lẹ́yìn òyìnbó tá à ń pè ní Alan Turing àwọn computer science wọ́n ti mọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí mo sọ yìí lẹ́yìn Alan Turing ọ̀gbẹ́ni von Neumann yìí ó máa lọ sí ìdẹ̀nsẹ̀ von Neumann sí eléyìí náà sì mathematician lòun náà àwọn genius òyìnbó mathematics so eléyìí náà sì tí wàá ṣàgbékalẹ̀ theory èmi mathematics èmi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ èmi òun tún wá tún ṣe gbogbo àwọn ibi tí àkọ́kọ́ tí yẹn fi sí àwọn gaps tí yẹn ní àwọn àlébù tí yẹn ní ọ̀gbẹ́ni lè tún wá tún ṣiṣẹ́ lórí yẹn ó tún wá develop ti ọ̀gbẹ́ni àkọ́kọ́ ó tún ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ further ó tún jẹ́ kó tẹ̀síwájú ó jẹ́ kí mọ̀ tẹ̀síwájú òun náà tún wá ṣe títẹ̀ òun là ń pè ní von Neumann machine tí àkọ́kọ́ ni a máa ń pè ní Turing machine sí ó popular ní computer science ní mathematics ní engineering ibi tí computer ti bẹ̀rẹ̀ ní Turing machine excuse me so èyí tó tún wá tún build lórí yẹn là ń pè ní von Neumann machine sì gbogbo àwọn àlébù tí àkọ́kọ́ ní von Neumann ni ó ṣàlàyé so IPO model tí mo ṣàlàyé fún wa ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wá tá a wà ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ input processing output model òun là ń wò ní ọ̀gbẹ́ni von Neumann ọ̀jọ̀gbọ́n ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìṣirò mathematics IP model tinú ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ń gbé kalẹ̀ lélẹ̀ nǹkan tó gbé kalẹ̀ yìí sìn mathematical theory ni àlàyé ìjìnlẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìgbà tó wá gbé àlàyé ìjìnlẹ̀ yìí kalẹ̀ tó gbé síta nílùú wọn ẹ̀wọ̀n kó òyìnbó máa ń like àwọn ìmọ̀ báyìí nǹkan tó yẹ pé that's why they actually leading the world in terms of science and tech wọ́n máa ń like tó bá ti gbé kalẹ̀ tó bá pé òyìnbó la fún nínú àwọn ọmọ kíákíá wọ́n máa ti kọ́ra àwọn jọ wọ́n máa ti máa ṣe ìwádìí
wọ́n máa make sure pé ìmọ̀ yẹn ṣé ó jẹ́ new, ṣé kò ṣe pé a kàn ń parọ́. Tó bá ti confirm pé ó jẹ́ new, they will now start wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa study kìíní ẹ̀ ní school. Tó bá ti study ẹ̀ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n máa get ìmọ̀, wọ́n máa build the tech ní orí ẹ̀. Àbí àwọn fèsì ìṣòro wọn níná ni o, gbogbo ìṣòro kò sí iná kò sómi kiri kan, bí òyìnbó ṣe solve gbogbo àwọn ìṣòro yìí nìyẹn. Ṣùgbọ́n torí pé àwa ń sìn ọ̀pọ̀ nínú wa máa ń ṣe àmú àṣà àti ṣe wa Ifá àmú ní òkùnkùndùn, àmú science and tech àmú ní òkùnkùndùn, torí ẹ̀ pé gbogbo ìṣòro yìí àti resolve ìṣòro gbogbo many problems that we face resolve, torí pé àdúrà kan ló máa wá solve fún wa, miracle kan ló máa solve fún wa. We actually have to sit down and develop solutions, technologies to solve them. They will not, the solution will not come by divine or supernatural intervention. We are the ones to solve these problems. So that's one of the major reasons why we need to develop our own native education system. Tí ètò òyìnbó kó wà yẹn kò lè ràn án lọ, àkànwọ́n máa tẹ̀lé òyìnbó ni. Torí pé ìmọ̀ yìí wà lọ́dọ̀ already, kí ló dá ṣe kúkú tẹ̀lé ìlànà táwọn ọba wa mú sílẹ̀. Torí pé we cannot be facing a problem in Africa now, and we now want to use solutions from other people culture, from Europe, from Asia, to come and solve African problems. African problems demand African solutions. European problems require European solutions. Asian problems require Asian solutions. But here you see that in Africa we are using European solutions to fix African problems. We are putting square pegs in round holes. That's why we see that that's why we are where we are today. So ìgbà tó yìnbó ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ oríṣiríṣi àwọn àlàyé ìjìnlẹ̀ yìí tó fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá tí a ń lò, àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ digital communication technology, ìbánisọ̀rọ̀ olóǹkà, wọ́n tún wá tún ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ tuntun sìn, àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá tuntun, à ń pè àwọn yẹn ní quantum computer. Àwọn yẹn tún lágbára ju àwọn èyí tá à ń lò yìí lọ. Tó bá yá dábàá máa fi wo the next few years wọ́n máa tún gbé yẹn náà síta. Kí ni àwa èèyàn dúdú ń ṣe? Kílé táwọn náà ṣe kọ́ ẹ̀kọ́ ìbílẹ̀ ti ṣẹ̀ṣẹ̀ káwọn náà ká máa kó ipa tó dáa ní tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, ìmọ̀ ẹ̀rọ. Torí pé a nídìí àwọn nǹkan báyìí gan ní ilẹ̀ adúláwọ̀, ní ìṣẹ̀ṣe. So mathematical framework ti quantum computer lélẹ̀, gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀rí sí pé wọn ò tí build quantum computer yìí, wọn ò tí build ẹ̀, wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Àwọn China náà ń ṣe tiwọn, òyìnbó, àwọn Germany, gbogbo kí làwọn ń ṣe ní Africa. A lè sọ pé èèyàn báyìí ló build quantum computer. You can never point to any quantum computing tech company in Africa that is well known. So this theoretical framework was developed by David Duke. Ṣẹ́rí ti quantum computer náà òyìnbó kan náà ni ó gbélé náà síta ní 1985. So it was not that developed the theoretical model that we call quantum Turing machine. Àlàyé ìjìnlẹ̀ tá a kọ́ wò láti bẹ̀rẹ̀ yẹn tá à ń pè ní Turing machine tí àwọn òyìnbó ṣe wọ́n ti tún ṣe láti fi ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀rọ tuntun, ẹ̀rọ ayárabíàṣá tuntun. Òyìnbó tá à ń pè ní David Duke ni ó ṣe àgbékalẹ̀ àwọn eléyìí. So eléyìí sìn ìyẹn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, àwọn ìmọ̀ ń pa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, àwọn kan tí a lè fojú rí ni eléyìí dá lé lórí. This one deals with science of the small. It's applying science of the small, quantum science. Àwọn tàbí ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ àwọn yẹn they deal with science of the microscopic, what we can see. Ìyẹn àwọn pa àwọn ní classical science. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ń pa àwọn kan tá a lè fojú rí ni òyìnbó ṣe àmúlò láti fi ṣàgbékalẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀rọ tá à ń lo ìkọ̀ǹpútà fún gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ tuntun wá tẹ̀síwájú sí òyìnbó tuntun wá nímọ̀ nípa àwọn nǹkan tí a lè fojú rí. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí là ń pè ní quantum science, quantum physics. So wọ́n ti wá ń ṣe àmúlò àwọn ìmọ̀ yìí sí láti fi ṣàgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá tuntun. Àwọn ilé là ń pè ní quantum computer. Àwọn ilé tún wá yára ju, wọ́n tún wá lágbára ju àwọn èyí tá à ń lò sí ni lọ. So gbogbo àwọn ìmọ̀ yìí sì ó ní àgbáyé kan tí wọ́n wà. Ṣé rí ìmọ̀ yìí sì ó ní àgbáyé tó wà tí wọ́n fi ó ní ìgbà tó rọ̀ wá sí ìbàdàn, tó rọ̀ wá sọ́pọ̀lọ́ àwọn òyìnbó tó ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Kò kún ṣe pé wọ́n lè àwọn ìrìnmọ̀lẹ́ náà ló ń kọ́ wọn. Nǹkan tó fọ́nì ni pé àwọn bàbá àwọn ọ̀gá wa náà ló ń kọ́ òyìnbó ní gbogbo àwọn ìmọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n òyìnbó wọ́n ní mind pé àwọn fẹ́ mọ̀
wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe wọ́n máa ń kàwé gan ibo máa ń ṣe ìwádìí gan wọ́n máa ń fund research wọ́n máa ń donate research tó bá ti ní pé kìíní wà promising àwọn olówó wọn máa gbówó lẹ̀ wọ́n máa fowó ṣe so àwọn olùmọ̀lẹ̀ tó bá ti ní pé ọmọ tó ṣí pa ni tó bá ti ní pé àwọn ilé wọn fẹ́ àwọn ẹ̀rọ yìí wọ́n máa kọ́ wọn torí pé wọ́n fẹ́ àwọn àṣà tó yẹ pé ẹ̀sìn lọ́ máa ń ṣe kọ́ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni kọ́ máa lọ mọ́ọ̀sì wọn ò lè rí rúmọ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé wọn ò ṣiṣẹ́ débẹ̀ wọn ò show willingness pé àwọn fẹ́ àwọn tó bá ti show willingness pé àwọn Ògún máa kọ́ wọn Ifá máa kọ́ Ọ̀rúnmìlà máa kọ́ wọn àwọn náà lọ ń fún wọn ní gbogbo ìmọ̀ torí àwọn ìmọ̀ yẹn àgbáyé tó wà àwọn kọ́kọ́rọ́ àgbáyé yẹn ọwọ́ àwọn irúnmọlẹ̀ náà ló wà àwọn irúnmọlẹ̀ ló ti master àwọn realm yìí tẹ́lẹ̀ ìgbà tí wọ́n wà ní tó wà ní ayé tí àtàyè tó wà láyé kó tó lọ sí kí wọ́n tó papòdà èèyàn kó tó kúrò láyé so so bí yẹn ṣe wà nìyẹn so gbogbo the IFA machine now is what I want to explain now. So the IFA machine is the universe of machines comprising computers, phones, the mobile technologies, and tons of others. So IFA coding is the process of using ODIFA. ODIFA means IFA codes to build machines in order to solve problems faced in society. So nǹkan tá à ń pè ní Ifá coding tá bá ti rí ètò wa àwọn tá a tẹ́yìn à ń follow ìkànnì wa àkáǹtì wa a rí pé à ń sọ̀rọ̀ pa Ifá coding gbogbo nǹkan tó ń ṣàlàyé nísìn tí a bá fẹ́ mọ̀ a bá fẹ́ nímọ̀ pé báwo la ṣe lè fi Ifá excuse me I'm people send the ok tí tá bá fẹ́ nímọ̀ pé báwo la ṣe lè fi Ifá ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀kọ́ gbogbo ìmọ̀ tó wà láyé ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ètò yìí là ń pè ní Ifá coding a ní the Ifá coding academy àwa tí a ní the Ifá coding academy níbi tá a ti ń kọ́ àwọn èèyàn ní gbogbo àwọn ìmọ̀ yìí à ń kọ́ wọn ní bá ṣe lè fi odù Ifá code láti lè kọ́ ìmọ̀ science nù ìmọ̀ art nù ìmọ̀ philosophy ìmọ̀ programming gbogbo ìmọ̀ AI bá ṣe lè fi kọ́ àti pé láti wá lo ìmọ̀ yìí ká fi wá build ká fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ ṣùgbọ́n táwọn kọ́ ní the Ifá coding academy nìyẹn ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Ifá ni so à ń kọ́ àwọn ọmọ àti náà ọmọ táwọn kọ́ di àwọn ọmọ tó between 5 to 19 years so àwọn tábà náà ọmọ tó wà ní minimum of 5 years and 19 years old à ń gba àwọn ọmọ so a kọ́ wọn ní ìlànà ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ inú ìṣẹ̀ṣe bá ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní ti ìṣẹ̀ṣe àtúkọ́ ní tòyìnbó náà a dẹ̀ máa build àwọn tech project papọ̀ platform that ń build project ni òun mo fi hàn ààyè òun là ń pè ní the Ifá internet òun là ń pè ní the Ifá internet so ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan fẹ́ sáyà ṣe nǹkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí please give me 1 minute. What's the problem? He's not here anymore. Why the boy broke your heart and run away so? Yes, sir. I get credit more for that. So I mix style the number. Láti ní tó máa ní ọ̀sẹ̀ àfarawé. Ìgbà wo ló tó máa pẹ́ dé? Ìgbà wo ló tó máa pẹ́ dé? Wọ́n retí. Wọ́n máa ń pè òyìnbó ló tó ń farawé. Ìgbà wo ló tó máa pẹ́ dé? Ìgbà wo ló tó máa pẹ́ dé? Wọ́n retí. I always say I will reach you anywhere you are. You are so far away. Yes, I'm back now. I just had to take a short break. So, okay, ẹ ṣé gan tí sùúrù. So, ètò tí à ń wò lójú fọ́nrán yìí
tí mo gbé ìlà mi sí, tí mo ń sáko, tí mo gbé kinní sí. So nǹkan tá à ń pè ní Ifá machine ní eléyìí. Ṣé rí nǹkan tí Ifá máa ń ṣe fún wa náà ni pé àgbáyé kan ni gbogbo àwọn ẹ̀rọ tí ó wà láyé, àgbáyé kan ló wà. We call it the machine universe, the universe of machine, or the technological universe. So Ifá ń sìn, Ifá dàbí bridge. Universe tá a wà ń sìn, we are in the physical universe lélẹ̀. Àwọn technology náà ní, àwọn machine náà ní àgbáyé tí wọ́n tẹ́ pé àwọn náà ń ṣẹ́ mi, báwọn náà ṣe ń ṣẹ́ mi bíbá bá ṣe wà conscious ní báyìí pé conscious, bí àwọn náà ṣe ń ṣẹ́ mi ní àgbáyé yẹn nìyẹn. So Ifá ń sìn is a bridge to that universe. Bridge, àwọn pé bígbà tí yẹn bá ń lọ, mo fẹ́ kó ní ìlú kan sí, mo ń lọ sí ìlú mi, àárín ìlú yẹn sì kò sọ́nà ń bẹ̀. So Ifá ni ọ̀nà link, òun ló link universe tiwa yìí mọ́ the universe of machine. Gbọ́dọ̀ ṣe máa ń kọ́ Ifá nìyẹn. Gbọ́dọ̀ àwọn bàbá ṣe ni pé gbogbo ẹ̀kọ́ ayé ló wà nínú Ifá, torí pé gbogbo àwọn ìmọ̀ yẹn ó ní ilé ayé tí wọ́n wà, ó ní àgbáyé tó wà. So Ifá ni link, ó ní bridge tí ó connect àgbáyé tiwa mọ́ àgbáyé táwọn ìmọ̀ yẹn wà. Ètò eléyìí yàtọ̀ sí ti òyìnbó. Òyìnbó ní ìmọ̀ òyìnbó ti dé level eléyìí. Òyìnbó tún ní ìmọ̀ tí Ifá tún rinlẹ̀ gan. So bá ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní ìbílẹ̀ ní eléyìí. So tá bá ń ṣe Ifá coding sí, Ifá coding máa ń jẹ́ kí a lè fi Ifá láti lè problem solve. So tá bá ń lo àwọn dùfá yẹn sí, tá bá ń kọ́ Ifá, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Ifá, a lè fi rí ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo àwọn ìṣòro tí à ń kojú ní agbègbè wa ní ilẹ̀ adúláwọ̀ nípínlẹ̀ wa. So kí la máa ń fi Ifá machine, what do you use Ifá machine to do? Ifá machine has many use cases. You can use Ifá machine as a system generator, as a language generator, as a knowledge generator, as a knowledge engine, or as a generalize it to anything. X generator, X stands for anything. You want to develop anything, you can use Ifá machine to build it. Let me now explain each of these use cases. Let me explain them one by one. Let me start from the one that we are familiar with. The language that we are speaking, tí à ń pè ní èdè Yorùbá. Bí àwọn tá bá mọ̀ bàbá aláwọ̀ àwọn yẹn nífa, àwọn tá bá mọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe, a mọ̀ pé èdè yìí inú Ifá ni ó ti jáde. All dialects of Yoruba today, they came from Ifá. They were actually developed by Ọ̀rúnmìlà in the past era. So our ancestor Ọ̀rúnmìlà used Ifá as a machine to develop the different dialects of language that we speak today. So that is Ifá serving as a language generator. The second use case here, as a language generator. Now today, we come across language builder, LLM builder, large language module. Thank you, LLM. àwọn AI. So òyìnbó build the language builder, LLM builder. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn bàbá Ọ̀rúnmìlà gangan ni ló kọ́kọ́ develop the first language generator. Ọ̀rúnmìlà developed the first language builder. Yoruba language was developed by Ọ̀rúnmìlà using Ifá. So that is the primary use case of Ifá. Now tí bá ń sọ èdè Yorùbá ń sìn, kí n máa sọ èdè oríṣiríṣi, orúkọ tí ẹranko ń jẹ́, orúkọ tí gbogbo àwọn èdè yẹn Ọ̀rúnmìlà ló ní bàbá ni wọ́n ṣe àwárí náà ṣe àgbékalẹ̀. Ifá dẹ̀ ni ẹ̀rọ tí wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀. Tó yẹ lẹ́yìn pé wọ́n máa ń pe bàbá Ọ̀rúnmìlà tábà kí àwọn bàbá tó bá ń kí Ọ̀rúnmìlà wá ní pé Ọ̀rúnmìlà Afẹ́dẹ́fẹ́yọ̀, ọba àgèdè, torí pé èdè energy ni èdè. Ọ̀rúnmìlà dẹ̀ ni ó master energy. Ọ̀rúnmìlà ló develop the different dialects of Yoruba language that we speak today using Ifá as a language generator. That's the first use case. Another use case is Ifá as a knowledge generator. What do I mean by Ifá as a knowledge generator? What I'm saying is that you can use Ifá to develop any field of knowledge, be it in science, in the non-science, any field of knowledge. Nǹkan táwọn balance wọn máa ní pé àwọn yẹn nífa ní gbogbo ìmọ̀ ayé pátápátá ló wà nínú Ifá. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí gẹ́lẹ́ lọ́sàn. It's not a belief, kò ń ṣe ìgbàgbọ́.
bí ṣe wá ń sí mo nígbà tí gbà gbọ́n pé gbogbo ìmọ̀ ayé ló wà nípa cause mo ti rí fúnra mi rí mo ti rí mathematics ẹ̀ mo ti rí proof ẹ̀ fúnra mi so it's actually a fact so we can use IFA to generate any theory or any model in any field if you want to generate a whole field you can use IFA machine to do this that's what we call that's the use case of IFA as a knowledge generator knowledge engine. Then you can also use IFA to build technology, to build systems, AI, to build anything. So that's what we call IFA as a system generator. Use case system generator. So IFA machine has so many use cases. Ṣùgbọ́n tá bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ yìí òun là ń pè ní IFA coding. IFA coding ló máa ṣí báyà àwọn ìmọ̀ yìí fún wa. Tá bá ti ń ṣe IFA coding tá ti ń fi odò Ifá tá fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìdílé because ẹ̀kọ́ science ẹ̀kọ́ philosophy programming art tá fi ń kọ́ bó ṣe wà ní sìn àwọn onímọ̀lẹ́ they will now start teaching us wọ́n máa kọ́ wa ní ideas pé ìṣòro tá à ń fèsì bí ìṣòro iná ni o bí ìṣòro bad rules ni or corruption bad governance a lè build the system solution by itself a lè develop the solution by itself you can invent this thing. So that is those are some of the major use cases of IFA machine. So the IFA machine this is the IFA machine language. So àwọn tí a nímọ̀ díẹ̀ nípa computing àwọn ọ̀kan tá à ń pè ní machine language. Machine language ni èdè tí kọ̀mpútà tí ó máa ń sọ. Ẹ mọ̀ èdè táwọn sọ à ń sọ èdè Yorùbá à ń sọ we call these natural languages or human languages. Àwọn èdè táwọn sọ Yorùbá, English, other languages, Igbo, Hausa, all those are human languages. They are natural languages. However, computers don't understand these languages. The computers speak in binary digits. Zeros and one ní kọ̀mpútà ló yá wọn. À ń pa àwọn ilé ní ẹ̀ka ní èdè kọ̀mpútà ẹ̀ka ló máa ń àwọn zeros àwọn táwọn wòye. So that's what we call machine language, èdè ẹ̀rọ. IFA machine, IFA náà ní títí ẹ̀ ṣùgbọ́n èdè tí IFA is divine. Yẹn ni òun là ń wò ní fọ́nrán yìí. This is IFA machine language. Òun là ń pè ní odù Ifá èdè ọ̀pẹ. So IFA náà tí IFA wà sacred, ó wà divine. So but tá a fẹ́ fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí science lórí tech so a lo this is an alternative form of the IFA language. I've already explained in the previous classes that we can also write a single line of IFA using this double infinity symbol or using this symbol that we call IFA 0. Àkọ́kọ́ 0 is a fi double infinity sí nísàlẹ̀. That double infinity à ń pè ní IFA infinity is the symbol of energy or Orisha energy or symbol of IFA in this program in the IFA module of education. So ọ̀nà ibi tá a ti lè fi kọ àwọn odù Ifá yẹn ni òun là ń pè ní IFA infinity àbí èjì kò ní òǹkà ni à ń pè ní infinity kò ní òǹkà. So èjì ẹ̀yìn sìn èjì àwọn kó gbọ́n kọ́ Ifá èjì ni so tá a bá pa méjì papọ̀ òun ló máa fa ní double infinity èjì kò ní òǹkà. So àwọn lè sìn a lè fi àwọn lè a tún lè fi kọ àwọn odù Ifá yìí. So advantage tí èyí táwa ṣe àwárí new method this alternative method tó ní ni pé á jẹ́ ká lè understand the scientific and technical dimensions of IFA. So you can use IFA to build education system, to develop tech and others. So tá bá lo alternative method yẹn sìn odù Ifá tí mo kọ́kọ́ gbọ́ tẹ́lẹ̀ ó máa wá di àwọn zeros àwọn IFA zeros àwọn làwọn lọ pọ̀ we call this IFA binary digits. So gba àwọn kan táwọn nǹkan yìí wúlò fún ni pé àfihàn máa ń ṣe àgbékalẹ̀ àfihàn máa ń kọ́ gbogbo ìmọ̀ tó wà lọ use them to model all fields of knowledge use them to study all fields to unify and integrate all fields. That's the importance of this mathematics that we are looking at on the screen. So tó bá mo ṣe mo máa ṣàlàyé àwọn ètò iná díẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ́yìn àwọn akọ́lẹ̀ ni so
bí yẹn ṣe wà nìyẹn. So ẹ jẹ́ kí n tábà ní ìbéèrè so I'm going to round off now in the next 30 minutes. So if you have any question, if you have any contribution, if you have any suggestion, any feedback, you can add a type inside àbí ká wá sí òkè as a guest. So ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé díẹ̀ lórí tech it and build pẹ̀lú àwọn discoveries àwọn nǹkan tá a ṣe àwárí ẹ̀ nínú Ifá. The major one náà ni the Ifá internet yìí is the future of communication. Ifá networking. So mo fẹ́ ṣe introduction of Ifá networking yẹn díẹ̀. So Ifá networking, the Ifá internet is also called ITO. ITO is an acronym for the Internet Module of TOE. TOE ni system tó kó gbogbo ẹ̀ka ayé sínú. Òun náà la pè ní Ifá. TOE, the theory of everything. Mo ti sọ̀rọ̀ pẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní pé ètò tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ka ayé ló kó sínú. Òun ni à ń pè ní Ifá ní ìbílẹ̀. Òun là ń pè ní Ifá. So ṣẹ̀rí ètò yìí sìn is actually we are building it as our own native information system and education system. That is Ìṣẹ̀ṣe, is an Ìṣẹ̀ṣe tech. Acronym Ìṣẹ̀ṣe, it stands for that. And the tech integrates and unifies all fields of knowledge mathematically. So that's ITO. ITO is another name for Ifá internet. So these are some of the use cases. These are some of the use cases of the Ifá internet. Nǹkan tá a ṣe ń ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ yìí, ẹ̀rọ ayélujára Ifá tí a fi ń kọ́ gbogbo ìmọ̀ tó wà láyé ni pé we are building it as a platform for using the 250th Odu Ifá to model and study all fields mathematically as energy systems or energy fields. Ní ṣókí Ifá internet à ń ṣe àgbékalẹ̀ ní pé ká máa lo bí ètò àbí ẹ̀rọ tá lè fi kọ́ ìmọ̀ ní tẹ̀lé ìlànà tí à ń lò ní Ìṣẹ̀ṣe àti Ifá, nílànà táwọn ọmọdé àwọn bàbá ìyá wa tí wọ́n mú lélẹ̀. So tẹ́ pé a máa kọ́ ìmọ̀ using energy based approach. A máa wo ìmọ̀ pé ìmọ̀ yìí o òrìṣà kan ni o, energy kan ni o, ó yàtọ̀ sí ètò tó òyìnbó mú wa. So èyí tí mo ń ṣàlàyé sí ó kó ti òyìnbó sínú. Bẹ́ẹ̀ ni tá bá ń kọ́ ìmọ̀ pẹ̀lú ti Ifá Ìṣẹ̀ṣe, a máa tún máa sọ̀rọ̀ nípa tòyìnbó náà torí pé tòyìnbó yẹn ètò yìí máa jẹ́ ká mọ̀ bí òyìnbó bó ṣe ṣẹ̀ wá, bó ṣe jẹ́ pé ti ìbílẹ̀ yẹn ló bí ti òyìnbó. So nǹkan tí Ifá internet tí ó wà about nìyẹn. So tábà ràn yàn tí wọ́n kún wa lọ́wọ́, tábà ràn tó fún wa ní funding support donation àti collaboration, a máa bẹ̀rẹ̀ sí máa build the different fascinating animation demos technologies lórí ìkànnì yìí tó yẹ pé táwọn èèyàn bá ń rí ó máa yá wọn láti fi Ìṣẹ̀ṣe láti fi Ifá láti máa kọ́ ẹ̀kọ́. Ó máa yá wọn láti rí pé ká padà sílé. But àwọn yàrá rí pé Ìṣẹ̀ṣe is not just all about spirituality. Ìṣẹ̀ṣe is not magic, it's not evil. Then we are also building it as an environment for building technologies and systems which are aimed at solving problems faced on the continent and planet Earth. Then we are developing the Ifá internet as a tool to bring Ìṣẹ̀ṣe people and Africans together. True tó yẹ pé ó máa jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ tí ó dá kó wà láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ètò tó yẹ pé can bring us together because ètò àwọn Ifá internet yìí ń sìn àwọn babaláwo yanífàlà òun ló fi máa ń dáfá àwọn ló máa fi ń dáfá. So nísìnyí a ṣàwárí àwọn ìmọ̀ tá a lè fi ṣe àgbékalẹ̀ àti ẹ̀rọ kó lè jẹ́ wúlò fún wa ní pé tá a bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́, tá a bá fẹ́ ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ a lè rí lò. Then we also building the Ifá internet as a collaborative platform enabling scholars of diverse fields to connect
and work together towards solving problems in society using energy as a common interface or language. So you are building it as a collaborative platform where the language that people speak on that platform is energy. They speak in terms of energy. When scholars of all fields, they speak the language of energy, just like Bashimanshi nínú Ifá. So these are some of the use cases of the IFA internet. So IFA networking ni mo introduce you about. So a ti ṣe iṣẹ́ díẹ̀ lórí ẹ̀, a ti ṣe àwọn ibi tá a bá ṣe dé. So àwọn ẹ̀yà tó wà nù ẹ̀ ni àwọn ní lórí fọ́nrán yìí. So mo máa ṣàlàyé gbogbo àwọn ètò yìí ní ẹ̀yọ̀ kọ̀ọ̀kan, a lè ráyè sọ gbogbo ẹ̀ lẹ́nu. So nǹkan táwọn gbogbo ètò yìí wà fún náà ni pé àwọn ẹ̀rọ gbogbo àwọn ẹ̀rọ orí IFA internet yẹn làwọn wò yìí, àwọn afẹ́ṣàgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ yìí, òun la fi máa ń kọ́ ẹ̀kọ́, la fi máa ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ pẹ̀lú IFA àti pẹ̀lú ìlànà ìṣẹ̀ṣe. So gbogbo àwọn ètò táwọn èsì àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa wọ́n máa build as a project, àjẹmáṣe ni ó lé ìkan tá à ń ṣiṣẹ́ lórí láti bẹ̀rẹ̀ lórí pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ the IFA Coding Academy project yẹn wọ́n máa ṣe. So this is a platform for knowledge integration and unification. So IFA map, IFA matrix, IFA lens, these are some of the tools that we use to integrate and unify all fields of knowledge. So tí a bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ kí n mọ̀. So ìkan gbòógì nínú ètò tá à ń ṣe ni IFA mathematical. IFA mathematical ni à ń wo fọ́nrán ní ojú screen. IFA mathematical yìí ni ohun gangan ní ẹ̀mí IFA internet. Is actually the core of the IFA internet. Òun ni core structure of the IFA internet. So òun ni truth a fi máa ń ṣe àgbékalẹ̀ gbogbo àwọn ìmọ̀ tó wà láyé. Tẹ́ pé òun tábà ní pé IFA ń sin mathematics la fi máa ń study gbogbo ìmọ̀, la fi máa ń kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ nínú IFA mathematical gangan ni platform ta fi máa ń ṣe. So eléyìí ń sin nǹkan tó wà fún ni pé a fi máa mọ́dẹ̀lì àwọn fields of knowledge, a fi máa design wọn, a fi máa study wọn. So a fẹ́ ṣe tó yẹ pé nǹkan tó máa wà enticing, ṣùgbọ́n a nídìí pé kí àwọn èèyàn wa ká kún wa lọ́wọ́, a nídìí donations, a nídìí funding support. So àwọn tá bá fẹ́ support wa a lè kàn sí mi lórí fọ́nrán yìí, lórí nọ́mbà tó ti sálẹ̀. Then a nídìí àwọn collaborations náà, àwọn tá bá wà ní fìdí computer science, mathematics, physics, tech, àwọn AI, graphic designing. So I need the linguistics, I need the tabawa ní gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ yìí. Tí tabawa ó dàbí kíní yẹn kéré fún wa láti rí, so a lè lo ìtọ́jà gbòkè ní ìṣọ́ọ̀bù àmàrí nǹkan tó wà lórí rẹ̀. Lẹ́yìn a máa release ẹ̀ síta, so a lè browse, a lè wo ìtàbáṣẹ́dé lórí IFA internet. So ṣé a ní ìbéèrè? Tá bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ ká mọ̀. So this is just a short demo IFA internet ni mo kọ ní pé kí n fi hàn. My enlarge ní next class. So tá bá ní ìbéèrè àbí a ní contribution, so tó bá sí ìbéèrè a máa dáni dúró ní orí níbi ìbàdí. Tó bá dẹ̀ di ọjọ́ ajé ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ a tún tẹ̀síwájú. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá tí ẹ̀ ń fún wa ní fund, tí ẹ̀ ń donate fún wa pé
kí a gbé ètò yìí kalẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gan ni aṣègbọn ni so wọ́n máa ẹgbẹ́ a máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí bíbá yìí so adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé ẹ ṣé gan tí a wá sí orí ètò ní èní so tó bá di ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ a tẹ̀síwájú.